Reiniciemos nuestra sesión esta tarde. We ask all delegations kindly come to their places so we may start our session of this afternoon. Yes, sir. Ready. Please. Mr. President, we're prepared to resume. Thank you, Mr. SG. Good afternoon, colleagues. We will now resume our afternoon session, and it's my honor to open the second plenary session of the 55th regular session of the General Assembly. In this session, we'll continue the high-level dialogue among heads of delegation on the central theme of this General Assembly, which is building resilient, inclusive economies in the Americas. As a reminder, interventions will follow in the order of precedence previously agreed upon. I also kindly reiterate the importance of limiting your remarks to no more than 6 minutes in accordance with the understanding reached this morning. This will ensure that all delegations have the opportunity to contribute their valuable perspectives on this very vital issue. The ideas, experiences, and proposals shared today will be key to advancing our shared vision of resilient and inclusive economies throughout our hemisphere. I invite us to engage in this dialogue with openness, cooperation, and a shared commitment to progress. I am now pleased to offer the floor to the head of delegation of Jamaica. Thank you, Mr. President, Secretary General Ramdin, heads of delegation, excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. I have the honor of adding Jamaica's voice to this robust and enriching dialogue and to convey the warm greetings of Senator the Honorable Kamina Johnson-Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica, who is unavoidably absent due to national commitments. On behalf of Jamaica's delegation, I would like to thank the government and people of Antigua and Barbuda for the excellent arrangements made to facilitate our participation and warm Caribbean hospitality with which we have been welcomed. I also take this opportunity to commend Minister Green on his efficient management of the Assembly's proceedings and offer my own words of congratulations to Secretary General Ramdin as he presides over his first General Assembly in his new role. It is fitting that for its first meeting in the Caribbean in over 20 years, the Assembly has chosen to focus on the theme building resilient and inclusive economies in the Americas. The earnest pursuit of resilience and inclusivity resonates deeply with the Caribbean experience and indeed with the shared aspirations of the people of our hemisphere. This noble ambition is especially relevant given geopolitical instability, the enduring scars of the COVID-19 pandemic, as well as a myriad of economic, social, and environmental challenges. Now more than ever, the organization of American states is needed to secure peace and justice, promote solidarity, strengthen collaboration, and defend the sovereignty, territorial integrity, and independence of its member states. Jamaica remains committed to working constructively with member states to realize our shared vision for the advancement of the hemisphere. Building resilience is an ongoing process. For Jamaica, it embodies expanding and diversifying our productive sectors, such as tourism, agriculture, logistics, the creative industries, and digital services. Investing in the modernization of sustainable infrastructure, expanding access to finance, digital tools, and skills development, and enhancing the competitiveness of our micro, small, and medium enterprises, which are the true engines of employment and innovation. Equally important is addressing debt sustainability, access to concessional finance, and global financial inequities that disproportionately impact small, vulnerable economies like ours. Over the past decade, we have undertaken important reforms
to stabilize our economy, strengthen fiscal responsibility, and protect the most vulnerable. And we are beginning to see the positive results. We now have a historic low debt to GDP ratio of 68.7% and a record low unemployment level of 3.5%. Ladies and gentlemen, every year from June to November during the hurricane season, Jamaicans live with the fear that hard-won socio-economic gains could be eliminated with the passage of a severe storm or hurricane. Building climate-resilient economies is imperative and requires investment in renewable energy, climate-smart agriculture, and disaster risk reduction, and increased access to climate finance and concessional support for adaptation. For this reason, we continue to add our voice to calls for climate action that is ambitious and enhances the prospects for cooperation as countries seek to minimize and adapt to these changing realities. Efforts to ensure resilience must also be underpinned by inclusive development. Growth that leaves behind large segments of our societies is neither just nor sustainable. With this in mind, Jamaica is advancing policies to empower young people, women and girls, rural communities, persons with disabilities, and other members of the society in vulnerable situations. We are also undertaking digital expansion and supporting social protection mechanisms that ensure that no one is left behind. We have seen evolving threats to democratic governance across the hemisphere, for which the OAS must continue to serve as a trusted partner for member states. Strengthening the democratic principles on which the organization has been founded remain as relevant as they did decades ago, as together we ensure resilience, particularly through its technical assistance and electoral observation missions. As we strive to uphold the designation of our region as a zone of peace, Jamaica renews its call for sustained and dedicated attention to the crisis in Haiti. As Jamaica prepares to assume the chairmanship of the Caribbean Community on the 1st of July, we reaffirm our commitment to continue supporting Haiti in tangible ways and to work assiduously with CARICOM and the OAS to give Haiti the full support it deserves. We also urge our partners and the international community to continue to support Haiti as the country takes steps towards attaining lasting peace and stability and the holding of free and fair and transparent elections. As we work to provide this support, Jamaica supports the efforts of the organization to give more pointed attention to the issue of transnational organized crime and gangs and stand ready to work with fellow member states in this regard. The OAS must ensure that it remains a viable mechanism that responds to the needs of its member states in the 21st century. In order to effectively bolster the efforts of member states to build resilient and inclusive economies, it is crucial that the OAS undergo the necessary reforms of its operations and financial architecture. We therefore encourage ongoing efforts to strengthen the institutional capacity of the organization. We will work with you, Secretary General, and contribute constructively to discussions on the future role, priorities, and governance of the OAS. We owe it to present and future generations to act decisively, to govern wisely, and to strengthen our collaboration. Let us recommit to the vision of a hemisphere that is unified, equitable, and prepared to meet the challenges ahead. I thank you. I thank the head of delegation of Jamaica. And now I pass the floor over to the head of delegation, Mexico. Muchas gracias, señor presidente, canciller Chedgrin, señor secretario general Albert Ramdín, distinguidas y distinguidos cancilleres y jefas y jefes de delegación. Permítanme compartir primero un saludo afectuoso del canciller Juan Ramón de la Fuente y expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobierno y pueblo de Antigua y Barbuda por su generosa hospitalidad y por la excelente organización de esta Asamblea General, así como por el tema que han propuesto para guiar nuestro debate, construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas. México participa con el pleno convencimiento de que el multilateralismo, el diálogo y la cooperación
siguen siendo el mejor camino para construir soluciones compartidas a los desafíos comunes que enfrentamos en el hemisferio y en el mundo. Este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General reviste una importancia especial al ser el primero en el que participa el secretario general Albert Ramdín. México celebra que por primera vez un nacional del Caribe ocupa esta posición y reconocemos, señor secretario general, su liderazgo, manifestando el deseo de que su gestión esté guiada por un compromiso inquebrantable con los principios fundacionales de esta organización. Confiamos en que sabrá fortalecer el papel de la OEA como espacio de diálogo respetuoso y cooperación efectiva. Quiero también expresar un reconocimiento al secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, por su labor durante estos últimos 10 años y dar la bienvenida a la embajadora Laura Gil de Colombia, primera mujer que ocupará este cargo. Señor presidente, en el camino a ser un hemisferio con un desarrollo resiliente e inclusivo, es vital reconocer la necesidad de abordar conjuntamente diversos desafíos interconectados a los que nos enfrentamos como región, como la desigualdad persistente, los efectos del cambio climático, los retrocesos democráticos, la inseguridad, los desplazamientos forzados y los flujos migratorios, los cuales requieren respuestas conjuntas, humanas y sostenidas y basadas en las mejores prácticas. En este sentido, mi delegación desea compartir que en los últimos 6 años, México ha consolidado una visión de desarrollo basada en el humanismo mexicano, política que está guiada por los principios de libertad, igualdad, justicia social y bienestar colectivo, que busca atacar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, reconociendo que la exclusión también limita el acceso y goce efectivo de los derechos humanos. Uno de los aspectos del humanismo mexicano es el enfoque de movilidad con visión progresista, humanista, fraterna e igualitaria, centrado en el desarrollo de las personas, ya que tenemos el convencimiento de que la migración debe abordarse atendiendo sus causas estructurales como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y mediante el fortalecimiento de mecanismos de migración regular para que las personas migren por elección y no por necesidad. México también considera que el desarrollo solo será posible si pone en el centro a los derechos humanos. Por ello, promueve activamente la participación de las juventudes en los procesos democráticos, así como de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas y decisiones que les afectan. Asimismo, trabaja por eliminar las barreras que enfrentan las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas adultas mayores, migrantes e integrantes de la comunidad LGBT+. Se reconoce que el progreso sostenible solo es posible cuando todos los miembros de la sociedad pueden prosperar y contribuir plenamente. La agenda de igualdad de género debe ser prioritaria, transversal e interseccional a los trabajos de esta organización. Señor presidente, nuestra región aspira a cooperar para enfrentar con éxito los desafíos estructurales, sociales y políticos que obstaculizan un desarrollo verdaderamente inclusivo. La resiliencia económica y social solo será posible con democracias plenas, participativas y paritarias, en donde se protege el espacio cívico, se garanticen los derechos de reunión y libertad de expresión y se combata de toda forma de regresión autoritaria. Desde esta perspectiva, México reconoce las herramientas que ofrece la OEA para apoyar a los Estados miembros que así lo soliciten en ejercicio de su soberanía, en el fortalecimiento de sus procesos electorales, mediante herramientas como lo son las misiones de observación electoral. Estas misiones, como establece la Carta Democrática Interamericana, deben actuar sobre una base técnica, no política, y responder de manera estricta a criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia, sin emitir juicios de valor precipitados o de naturaleza eminentemente política. Su legitimidad descansa en su capacidad de fomentar la confianza entre las personas ciudadanas de nuestros países. Señor presidente, al igual que para esta organización, el respeto y protección de los derechos humanos es un pilar de la política exterior de México. Estamos conscientes de que en el camino a ser una región resiliente e inclusiva, los derechos humanos deben estar en el centro de nuestras políticas. En México continuamos trabajando para garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos para todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Por ello, México ha presentado la candidatura del doctor José Luis Caballero como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2026-2029. Tenemos el convencimiento de que su experiencia y compromiso
contribuirán a fortalecer la eficacia institucional de la CIDH y asegurar una protección efectiva de los derechos humanos en la región. En estos meses en los que ha estado al frente de la Comisión, ha demostrado su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su capacidad de diálogo y de tender puentes. La seguridad de las Américas exige abordar con urgencia las causas estructurales de la violencia. El tráfico ilícito de armas de fuego y municiones es una de las principales fuentes de inseguridad de nuestra región. México trabaja sin descanso para enfrentar este flagelo, incluyendo a través de medidas legales, acciones multilaterales y cooperación internacional que llamen al cumplimiento de las obligaciones de los Estados, particularmente en relación con las acciones de las empresas armamentistas. En el caso de la República de Haití, ilustra con crudeza la gravedad de esta problemática y sus efectos en la economía y seguridad de este país hermano. Por ello, es urgente que los Estados redoblemos los esfuerzos para reducir el tráfico ilícito de armas hacia ese país, empezando por atender las fuentes de suministro, particularmente a través de una regulación adecuada de las acciones de las empresas, mediante el pleno respeto al embargo, controles fronterizos estrictos y combate a la corrupción. También es necesario que la solidaridad regional se refuerce para apoyar en la construcción de una Haití más segura y estable, tanto apoyando a la misión multinacional de seguridad como brindando cooperación bilateral, atendiendo no solo las consecuencias, sino las causas estructurales de la violencia e inseguridad en este hermano país. Para concluir, señor presidente, quiero hacer patente el profundo valor que México asigna a la irrestricta observancia del derecho internacional e interamericano, así como a la defensa de un orden internacional basado en reglas. En los últimos tiempos hemos atestiguado acciones que en el mejor de los casos son cuestionables a la luz de los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de esta propia organización y de las obligaciones internacionales que voluntariamente hemos asumido. Si bien la gran mayoría de los estados que integramos este organismo cumplimos a cabalidad con los principios y obligaciones mencionadas, no han faltado casos de flagrante transgresión a principios como la inviolabilidad de los locales y personal diplomático y de la violación al derecho de asilo. Simple y sencillamente no podemos pasar por alto estas acciones, señor presidente. La integración regional solo será posible si, entre otras cosas, se sustenta en presupuestos y principios inquebrantables, la confianza y el cumplimiento de la palabra empeñada, el estricto respeto al marco jurídico interamericano, el imperativo de resolver pacíficamente las controversias que surjan entre nuestros estados y la obligación de evitar a toda costa el uso de la fuerza de forma incompatible con los principios de las Naciones Unidas y de la organización. Para ser una región resiliente, necesitamos construir una OEA resiliente, una OEA que recupere los espacios de consenso, de diálogo y de cooperación al servicio de la paz, la justicia, los derechos humanos y el bienestar de nuestras sociedades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Meiko. A continuación, escuchamos de la Delegación de Panamá. Gracias, señor presidente. Excelencias. Panamá acude a esta Asamblea General con el firme propósito de contribuir a los esfuerzos colectivos para construir un hemisferio más próspero, incluyente y democrático. Creemos en un multilateralismo útil, sustentado en el sistema democrático de gobierno, en el derecho internacional, la equidad entre los estados y la cooperación efectiva. La consigna de esta 55ª Asamblea General, la construcción de economías resilientes e inclusivas, no puede abordarse sin reconocer los desafíos estructurales que enfrentan nuestras sociedades: debilitamiento institucional, expansión del crimen organizado, violencia, migración irregular, desigualdad económica. A ello se suman factores interconectados, como la inseguridad alimentaria, la crisis climática, los desplazamientos forzados, la fragilidad de las cadenas de suministro y la exclusión tecnológica y financiera, que amenazan con revertir décadas de progreso. Frente a estos flagelos, no basta la acción nacional. Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y hemisférica. En síntesis, una respuesta multilateral. Reconociendo que la seguridad es una condición para el desarrollo, Panamá ha exteriorizado su voluntad de participar activamente en la agenda hemisférica de seguridad.
A principios de mayo recibimos con mucho entusiasmo la presidencia pro tempore del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE. Hemos expresado nuestro interés por presidir la Comisión de Asuntos Migratorios y la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. Consideramos que el fenómeno migratorio, especialmente en su dimensión irregular, requiere un enfoque integral, fundado en la corresponsabilidad, la cooperación técnica y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que el fortalecimiento de la seguridad regional exige esfuerzos coordinados para enfrentar las amenazas, incluyendo la violencia transnacional. Señoras y señores delegados, la situación de Haití, hermano pueblo del Caribe, nos interpela moral y políticamente. El presidente José Raúl Mulino ha declarado nuestra disposición a contribuir con personal de seguridad a una eventual misión de paz debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha ofrecido capacitar a personal haitiano en nuestra Academia de Policía. Este compromiso refleja no solo un gesto de solidaridad, sino también una comprensión estratégica. La estabilidad de Haití es inseparable de la estabilidad regional. Excelencias, para contribuir al fortalecimiento institucional del sistema interamericano, Panamá ha propuesto una candidatura nacional para el Comité de Auditoría de la OEA. Además, hemos presentado nuestra candidatura para un segundo periodo al Comité Jurídico Interamericano, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del derecho internacional en la región y nuestro respaldo a dicho comité como foro esencial para la reflexión jurídica colectiva. En 2026 habrán transcurrido 2 siglos desde que sesionó en nuestro país el Congreso Anfictiónico, convocado por el libertador Simón Bolívar para sentar las bases del derecho internacional americano y la integración de nuestros países. Aquella primera reunión de plenipotenciarios americanos es el punto de partida del multilateralismo en nuestro continente. En honor a ese legado histórico y a su vigencia, Panamá ha propuesto ser la sede de la Asamblea General de la OEA en 2026. Queremos asegurar una conmemoración que no sea únicamente simbólica, sino también una fuente de iniciativas sustanciosas para mejorar las condiciones de vida en nuestro hemisferio. En este sentido, agradecemos profundamente el respaldo ofrecido por los Estados miembros para declarar el año 2026 como año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Ese mismo espíritu de cooperación y anfictionía nos impulsa a reiterar nuestro compromiso con el funcionamiento eficaz y neutral del Canal de Panamá, cuya administración hemos ejercido soberanamente desde los albores del milenio. El Canal de Panamá, plenamente al servicio del comercio global y de la interconectividad, es gestionado por el Estado panameño con transparencia, eficiencia e igualdad de acceso, en apego a los principios del derecho internacional y del propio régimen de neutralidad permanente de la vía acuática. Su continuidad como bien público global exige condiciones de paz, estabilidad jurídica y cooperación entre los Estados que la República de Panamá promueve y se esmera por mantener vigentes en la sociedad internacional. Distinguidas delegaciones, desde su lugar en el corazón del hemisferio, Panamá seguirá trabajando para que el sistema interamericano sea una herramienta viva y útil al servicio de nuestros pueblos, a fin de mantener la democracia y el Estado de Derecho en el continente. Creemos en una América solidaria, democrática y cooperante, una América que se construye desde el acuerdo, no desde la imposición, una América donde ningún país, por pequeño que sea, quede excluido del derecho a ser escuchado y del deber de aportar, una América que represente, para quienes vivimos en ella y para el mundo, una zona de paz y desarrollo, construida sobre el ideal anfictiónico que nos legaron el libertador Simón Bolívar y los fundadores de nuestras repúblicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Panamá. Continuaremos con la presentación del jefe de delegación de Paraguay. Muchas gracias,
señor presidente de la Asamblea General, señores cancilleres, jefas y jefes de delegación, señor secretario general de la OEA, señor secretario general adjunto, señoras y señores. En nombre del Gobierno de la República del Paraguay, extiendo las felicitaciones a Antigua y Barbuda por la organización y particularmente por la hospitalidad que nos ha dispensado en estos días. Saludo al señor secretario general Albert Randim y una especial mención al señor secretario general adjunto don Néstor Méndez. Un reconocimiento por todo el trabajo realizado durante estos años al frente de la Secretaría Adjunta y particularmente por el trabajo realizado el año pasado para la Asamblea de la Asunción. Gracias, Néstor. Quisiera mencionar brevemente algunas preocupaciones que hacen a los pilares fundamentales de nuestra organización. Con relación a la democracia, nuestro hemisferio ha experimentado avances notables, pero también retrocesos preocupantes, como la reciente polarización, erosión institucional que genera la pérdida de confianza de nuestra ciudadanía. Lo decíamos ayer, Venezuela y Nicaragua son heridas abiertas en la conciencia democrática en la región. Son regímenes que violan sistemáticamente las libertades más elementales de sus ciudadanos y amenazan la estabilidad del continente. Nuestra organización debe recuperar el papel que le corresponde como garante de la democracia en las Américas. En este aspecto, quiero destacar el aporte de las misiones de observación electoral. Es perentorio fortalecer esta herramienta clave de nuestro organismo a fin de consolidar nuestros procesos institucionales, con pleno respeto a la Carta Democrática Interamericana. Ante la grave crisis en Haití, no podemos permanecer en la comodidad de simples discursos retóricos. Necesitamos acordar acciones para garantizar la estabilidad de su población. El Paraguay compromete todo su esfuerzo para ello y solicitamos encarar el tema con responsabilidad y coordinación con otros estamentos multilaterales, pero particularmente con Haití. Señores delegados, no podemos hablar de desarrollo integral cuando el factor seguridad sigue siendo una promesa pendiente para millones de personas en las Américas. Las desigualdades, la pobreza y la informalidad laboral requieren respuestas oportunas para construir sociedades más justas. La seguridad en el hemisferio exige de una acción decidida y concertada. Amenazas como la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el ciberdelito trascienden fronteras y no pueden ser enfrentadas, al menos de manera efectiva, con acciones unilaterales. En ese sentido, queremos destacar las labores que han desarrollado a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAT, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE. Señores delegados, la promoción y protección de los derechos humanos constituye un pilar fundamental de esta organización. Por ello, Paraguay colabora activamente y de manera constructiva con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, es motivo de especial satisfacción anunciar que nuestro país será, por tercera vez, sede de un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de este año. También, el Paraguay reafirma su compromiso con la promoción y protección de las libertades fundamentales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida desde la concepción misma, así como la protección y promoción de la familia. Es importante asegurar en este sentido, quisiéramos mencionar una inquietud de poder asegurar la participación equitativa de las diversas expresiones de la sociedad civil en el diálogo con la OEA, respetando la pluralidad de enfoques y aportes que cada una puede ofrecer al bien común de nuestras sociedades. Estimados delegados, la República del Paraguay reitera su compromiso con la Organización de Estados Americanos, reconociendo que existen diferencias ideológicas entre nuestros países, las que no deben ser un obstáculo, sino un llamado a encarar los desafíos comunes con un enfoque pragmático. Hoy más que nunca necesitamos trabajar juntos
para lograr soluciones concretas. En este sentido, uno de los principales desafíos que debemos enfrentar es nuestra actual situación financiera de la organización. Por ello, encarecemos al señor secretario general arbitrar los medios para la optimización de los recursos disponibles y a la vez apelar al compromiso de los Estados miembros. Necesitamos eficacia y relevancia. Como se dijo hoy en el almuerzo de trabajo, necesitamos recuperar esa capacidad de responder a las situaciones de nuestro hemisferio. Esto para devolver a la OEA ese papel protagónico que le corresponde como principal foro político, como principal foro de diálogo político del hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. A continuación, pasamos la palabra al delegado de Perú. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general de nuestra organización, señor secretario general adjunto, señores cancilleres del hemisferio, señores jefes de delegación de los Estados miembros y de los observadores permanentes de la OEA. El lema que hoy nos convoca, construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas, nos urge a redoblar esfuerzos para enfrentar de manera articulada los desafíos que afectan a nuestras sociedades, la inseguridad asociada a la delincuencia organizada transnacional, la desigualdad, los desastres naturales, la contaminación, la crisis migratoria y la transformación digital. Quisiera referirme a una amenaza que pone en jaque a nuestras capacidades institucionales hoy por hoy, la delincuencia organizada transnacional. Este fenómeno, de carácter complejo y multifacético, afecta directamente la seguridad de los estados y el bienestar de nuestras poblaciones. Frente a ello, el Perú reafirma su convicción de que solo mediante una cooperación regional decidida y sostenida podremos hacer frente con eficacia a esta amenaza lamentablemente compartida, como ya lo hemos estado demostrando a nivel de la comunidad andina que ha aprobado y puesto en marcha una decisión, la decisión 922. En ese mismo marco, el Perú es particularmente sensible a la muy preocupante crisis de seguridad en la hermana República de Haití y apoya decididamente los esfuerzos a una acción concertada para aliviar la grave situación por la que atraviesa. En ese sentido, expresamos nuestro más firme apoyo a la resolución que previsiblemente mañana aprobará esta Asamblea y en particular al encargo que en ese mismo texto los países miembros le otorgaremos al señor secretario general de nuestra organización para elaborar un plan integral y así abordar de esa misma manera comprensiva esta crisis. En esa misma línea me complace anunciar a esta Asamblea la iniciativa peruana de conformar una alianza sudamericana de puertos destinada a fortalecer la seguridad portuaria regional frente a amenazas como el narcotráfico y que apunta a consolidar una plataforma de cooperación que refuerce nuestras capacidades logísticas frente a la delincuencia organizada transnacional. Sin seguridad, señor presidente, nuestros ciudadanos, nosotros, no podremos construir economías fuertes y menos aún resilientes o inclusivas. Excelencias, la gestión integral de riesgo de desastres constituye un componente fundamental de la resiliencia y la inclusión. En el caso del Perú, su compleja geografía lo expone de manera recurrente a riesgos asociados a eventos climáticos como el fenómeno del Niño y geológicos, incluidos los sismos y sus efectos conexos. Por ello, instamos a que la prevención y la respuesta coordinada ante desastres sigan siendo prioridades del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de la Agencia Interamericana para Cooperación y Desarrollo. Hablar de economía inclusiva implica hablar también de transición energética justa. El Perú reafirma su compromiso con una matriz energética baja en carbono,
diversa y adaptada a nuestros contextos locales, así como para hacer frente a amenazas ambientales, algunas de ellas silenciosas pero perversas, como aquella de la contaminación por plásticos. Señor presidente, el Perú aboga por una gobernanza de la movilidad humana con un enfoque integral, sustentada en la cooperación, la información y la protección efectiva de los derechos, tanto de las personas en movimiento como de las comunidades de acogida y de los datos personales de los individuos. Este enfoque debe incluir además la adopción de medidas para prevenir que las personas en situación de vulnerabilidad sean captadas por redes de delincuencia organizada. De otra parte, saludamos también la aprobación de la resolución a hacer frente a la grave crisis de salud mental en las Américas que tuvo a bien adoptar esta Asamblea esta mañana. Y subraya que el derecho a la salud, incluida la salud mental, constituye una prioridad nacional para el Perú. Las políticas públicas en esta materia se implementan de manera progresiva y conforme a los principios del Estado de Derecho, respetando siempre nuestro marco jurídico interno y las realidades propias de nuestro país. Señor presidente, ante un escenario complejo, el Perú se mantiene firme en sus valores democráticos y reafirma su compromiso inquebrantable con la gobernabilidad democrática en la región, así como con la protección y promoción de los derechos humanos, y considera a la OEA como una institución clave en ese propósito. Es por ello que el Perú ha presentado la candidatura a la reelección del jurista Carlos Bernal Pulido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la confianza de que su aporte y experiencia continuarán fortaleciendo el sistema. En sus 4 años como comisionado, el doctor Bernal Pulido se ha distinguido por su apoyo a las normas fundamentales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En esa misma línea de fortalecimiento institucional, el Perú expresa su preocupación por la situación financiera de la organización y reitera su disposición a colaborar activamente con el nuevo secretario general para contribuir a su ordenamiento, transparencia y sostenibilidad. Una OEA financieramente estable es condición indispensable para garantizar el cumplimiento eficaz de sus mandatos y el impacto positivo de su labor en nuestros pueblos. Asimismo, el Perú reafirma la importancia de que la organización mantenga la objetividad en el cumplimiento de sus mandatos y propósitos, sin interferencia de ideologías o agendas ajenas al sistema interamericano, que pongan en riesgo además su saludable funcionamiento. Excelencias, permítanme finalizar recordando que sin seguridad no hay democracia, sin inclusión no hay justicia ni derechos humanos, y sin resiliencia no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Perú. Ahora invito al jefe de delegación dominicana a presentar su informe. Muchas gracias, señor presidente. En vista de que el ministro Roberto Álvarez está fuera de la sala, le queremos rogar que con su venia hemos acordado con el Uruguay que tome nuestro turno y nosotros tomar el turno del Uruguay para dar tiempo a que el ministro esté presente y agote su turno. Sin problema. Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su consideración en este cambio que le hemos solicitado. Señor presidente, señor secretario general, ministras, ministros, distinguidas delegaciones, es un honor para la delegación de Uruguay participar en el 55 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, espacio que representa el compromiso colectivo de nuestros estados con los valores del multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo integral. Asimismo, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Antigua y Barbuda por la cálida acogida y los grandes esfuerzos desarrollados para la organización de esta importante instancia. Quisiera igualmente aprovechar esta ocasión para transmitir las más sinceras felicitaciones del Gobierno de Uruguay al señor Albert Ramdín por su reciente designación como secretario general de la OEA,
Sabemos que asume esta alta responsabilidad en un contexto regional complejo, marcado por la necesidad urgente de renovar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. También quisiera felicitar la elección de la embajadora Laura Gil como secretaria general adjunta, primera mujer que ocupará tan relevante cargo. Señor presidente, nuestra región atraviesa desafíos sin precedentes, caracterizados por tensiones institucionales y cuestionamientos a principios democráticos fundamentales. Uruguay considera que la democracia no se reduce a procesos electorales transparentes, sino que es también un sistema de garantías, libertades, división de poderes, participación plural e inclusión de las minorías. Preocupan también los discursos que llaman a la violencia contra grupos y minorías y la retórica que desacredita a la prensa y opositores, principalmente cuando viene de altas autoridades, lo que puede derivar en violencia política. Uruguay cree firmemente que la OEA debe acercarse a las preocupaciones de nuestros pueblos y fortalecerse institucionalmente para cumplir efectivamente con su mandato. En este nuevo ciclo es, por tanto, fundamental aprender de nuestras experiencias, capitalizar nuestras fortalezas regionales y guiarnos por los principios fundacionales de esta organización. Señor presidente, el tema que nos convoca este año es de particular relevancia. La construcción de economías resilientes e inclusivas requiere crecimiento con equidad, inversión en políticas sociales, sostenibilidad ambiental y marcos institucionales sólidos. La resiliencia no es posible sin una institucionalidad democrática sólida y un Estado de Derecho que brinde las garantías necesarias para la inversión y que promueva y proteja los derechos humanos, así como sin una visión transversal en materia de sostenibilidad ambiental. Uruguay apuesta a una transformación productiva verde y digital, así como a una mayor y mejor inserción económica internacional. La diversificación de mercados para nuestros productos, el esfuerzo por la inocuidad, así como una transición energética justa, la promoción de la economía circular y la expansión de las capacidades digitales son claves para diversificar nuestras economías y generar empleos de calidad. Nuestra experiencia en energías renovables demuestra que es posible crecer cuidando el ambiente y generando valor agregado. En tal sentido, Uruguay ha decidido presentar la candidatura del ingeniero Fernando Matos al cargo de director general del IICA para el periodo 2026-2030. Se trata de una candidatura que refleja una política de Estado y cuenta con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del país. Esto es gobierno y oposición. Con esta candidatura ponemos nuestros mejores recursos humanos al servicio de un tema fundamental para el hemisferio. Señor presidente, Uruguay considera que avanzar en la mejora de la conectividad física en las Américas es apostar a un desarrollo más dinámico, justo y sostenible. Una infraestructura adecuada no solo facilitará el comercio y la inversión, sino que abre puertas reales para que nuestras economías regionales crezcan con mayor equidad. Celebramos que la OEA haya asumido esta agenda con interés, abordando temas tales como la modernización de puertos y aeropuertos. Queremos destacar que Uruguay ha desempeñado un rol activo y de liderazgo en el fortalecimiento de la cooperación portuaria hemisférica y lo pensamos continuar haciendo. También vemos con agrado que la Agenda de Desarrollo de la OEA haya priorizado la construcción de comunidades más equitativas e inclusivas. Valoramos que durante este ejercicio se hayan abordado temas sensibles como el vínculo entre educación y empleo, el desarrollo de las zonas rurales, la retención de talentos y la inclusión plena de comunidades indígenas y afrodescendientes en el proceso de desarrollo. Por otra parte, Uruguay ha mantenido una trayectoria firme en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Este enfoque se refleja en políticas públicas transversales que promueven su desarrollo integral y participación activa en la vida social y democrática del país. Señor presidente, resulta fundamental reafirmar el compromiso de Uruguay con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilar esencial de nuestra institucionalidad regional. Al apoyar y colaborar con la Comisión y la Corte Interamericana, los países contribuimos activamente a la elevación de los estándares de derechos humanos que se traducen en mejores prácticas legislativas, judiciales y administrativas en todo el hemisferio. Gracias al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos países hemos implementado reformas significativas en la protección de derechos de minorías étnicas y religiosas, así como en lo que respecta a temas como la libertad de expresión, la igualdad de género, los derechos de los migrantes, los derechos de las infancias, personas LGBTI+, y la lucha contra la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos. Todas estas áreas de trabajo se encuentran hoy desafiadas y los Estados miembros tenemos el compromiso de redoblar los esfuerzos y las políticas públicas para que no se retroceda en estos derechos adquiridos ni aumenten los discursos de odio y políticas de estigmatización. Por último, quisiera referirme a la situación en nuestro hermano pueblo en Haití. Estos 2 días de debate nos han permitido un fructuoso intercambio con el canciller haitiano
y en la estrecha y escucha atenta de sus palabras reconocemos la fortaleza de un pueblo que quiere convivencia pacífica, seguridad y desarrollo. Conscientes de la gravedad de la situación, Uruguay ha mantenido una activa participación en discusiones en múltiples años. Por eso consideramos fundamental que la OEA pueda contribuir a los esfuerzos internacionales en Haití, evitando duplicación de tareas y fortaleciendo la lucha contra las causas estructurales que se encuentran en la base de la crisis actual. Estamos convencidas que la región tiene mucho para aportar a la reconstrucción del país, del sistema electoral y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Debe hacerlo a través de un enfoque solidario, basado en el diálogo permanente con las propias autoridades haitianas y respetuoso de las necesidades priorizadas por nuestros hermanos y hermanas haitianas, un enfoque que respete siempre los derechos humanos y los principios de la Carta de la OEA. Nuestra región, señor presidente, necesita más democracia, más integración y más cooperación. Es nuestra responsabilidad lograrlo y vencer el aislamiento y la fragmentación. Para ello, señor presidente, la OEA cuenta con el completo respaldo de Uruguay en la convicción de que bajo su liderazgo avanzaremos hacia una organización sólida, eficiente, institucionalmente adaptada a las necesidades de nuestro hemisferio y políticamente comprometida con sus principios fundacionales. Muchas gracias. Thank you, Uruguay. It pleases me now to offer the floor to the head of delegation, the Federation of St. Kitts and Nevis. Thank you, Mr. Chairman. May I, of course, greet you as distinguished chair and Minister of Foreign Affairs of Antigua and Barbuda, Your Excellencies, Secretary General Ramdin, Assistant Secretary General Mendez, ambassadors, delegates, ladies and gentlemen. It is an honor for St. Kitts and Nevis to participate in this 55th regular session of the General Assembly. And we do so here in beautiful Bodadley, the original name of Antigua and Barbuda. We express sincere gratitude to you and your government, Mr. Chairman, and to the people of Antigua for their warm hospitality and commendable organization. Congratulations, Mr. Chair, on assuming leadership of this Assembly under the timely theme, Building Resilient, Inclusive Economies in the Americas. We also extend heartfelt congratulations to our Secretary General, Albert Ramdin, on his assumption of office. We welcome, of course, his vision and his leadership at this pivotal moment for our hemisphere. This year's theme reflects our shared reality, one marked by slowing global growth, heightened geopolitical tensions, and persistent development disparities. We are a hemisphere at a crossroads. For small island developing states like ours, these pressures strain already limited fiscal space and threaten progress on key social and economic gains. Socioeconomic resilience must now be seen as a strategic necessity, from addressing irregular migration to tackling transnational crime and protecting democratic norms. Our ability to act with unity and resolve will define the hemisphere's future. We must leverage our human and natural resources to shape a shared vision of inclusive growth, of regional solidarity, and of sustainable development for our people.
in health, strategic partnerships with Cuba and with the Republic of China, Taiwan, have improved our healthcare and also improved our system responsiveness as a result of the demands for this improvement by our own population. And so we are proud to have the shortest emergency room wait times now in the OECS sub-region. This year, St. Kitts and Nevis acceded to 2 major inter-American human rights conventions on the rights of older persons and on the elimination against persons with disabilities. These align well with our own national agenda for inclusion. Our ministries, our Ministerial Department of Aging and Disabilities is also preparing comprehensive legislation, expanding seniors programs, and training frontline workers in basic sign language in order to ensure meaningful engagement across the entire society. As a newly elected member of the United Nations Economic and Social Council, we are taking this vision global, championing partnerships and sealing solutions to accelerate progress on the 2030 agenda. In conclusion, Mr. Chair, the story of St. Kitts and Nevis is one of purposeful possibility. Though small, in size, of course, our resolve is large. Through equity-driven policies, through bold partnerships, and with a commitment to sustainable progress, we aim to build a future that is not only resilient, but one which is inclusive and just. As we continue working with our partners across this hemisphere, we reaffirm our own commitment to cooperation, to solidarity, and to innovation, the very principles that sustain this organization and our shared future. Thank you, Mr. Chair. Thank you, St. Kitts Nevis. I invite the lead delegate of St. Lucia to take the microphone. Thank you, Chair, for granting me leave to make a brief intervention. But before I do, permit me to recognize you, Chair, my colleague foreign ministers and heads of delegation, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General, our permanent observers, delegates, all the distinguished personalities of this August Assembly, ladies and gentlemen. Chair, once again, I have the unsurpassed glory and honor to address this esteemed assembly on behalf of the government and people of St. Lucia. Chair, at the outset, I extend heartfelt appreciation to the government and people of Antigua and Barbuda for the gracious hospitality and commendable organization of this General Assembly. Chair, your country's successful hosting of this assembly, as well as your expert handling of the proceedings, speak loudly and eloquently to the strength and resilience of small states. To Secretary General Albert Ramdin, we extend warm congratulations on presiding over his inaugural General Assembly as the first CARICOM national to hold this esteemed office. We are confident in his leadership during this pivotal juncture for the hemisphere. We also extend our best wishes to Ambassador Laura Gill as she prepares to assume the post of Assistant Secretary General
marking a historic milestone as the first woman to do so. The theme of our gathering, Building Resilient, Inclusive Economies in the Americas, is charged with invaluable significance. For small island developing states like St. Lucia, the challenges are existential. Our economies remain acutely vulnerable to climate change and external shocks. A single hurricane can erase decades of progress. The frequency and intensity of these disasters continue to grow, threatening infrastructure, livelihoods, and economic stability. Unlike larger economies, with the capacity to rebound, small states such as ours struggle with limited fiscal space and high external dependencies. Global crises, weather pandemics, inflation, or market disruptions magnify these vulnerabilities. It is in this context that we call for stronger international solidarity and for the OAS to champion the needs of the most at-risk states. Chair, given that the great architects who were largely foremost in fostering the birth and initial dynamics of the OAS built on 4 solid pillars, the OAS must serve as an engine for collaboration, technical cooperation, and equitable access to financing. It must support capacity building, climate adaptation, and investments in resilience, not just physical infrastructure, but also in innovation, human capital, and sustainable systems. St. Lucia has made progress in renewable energy, climate-smart agriculture, and disaster risk reduction, but scaling these efforts requires regional and global support. We must also reform the international financial architecture to provide debt relief and fairer financing for vulnerable states like ours. Many of our member states and permanent observer states are well positioned to advance these efforts. Building resilience must go hand in hand with building inclusiveness. We must create opportunities for women, youth, persons with disabilities, and rural populations. The OAS must remain a standard bearer for equity, empowerment, and social justice. This organization is uniquely positioned to foster regional integration and cooperation. Trade, infrastructure, and shared innovation can advance our hemisphere, but only if we are united, responsive, and inclusive. The OAS is well positioned to be the platform for strengthening regional cooperation. We must continue to encourage trade integration, regional infrastructure projects, and initiatives that bolster economic ties across the Americas. The Caribbean and Latin American regions are rich in potential, and by working together, we can create a regional ecosystem that is less vulnerable to external shocks and more capable of charting its own economic future. At the same time, we must be cognizant of the need for sustainable development in the face of increasing global trade tensions and rising geopolitical risk. The OAS must remain a neutral and trusted facilitator of dialogue, ensuring that all member states, regardless of the size, have an equal opportunity to contribute to the conversation and benefit from collective action. For over 7 decades, the OAS has served as a vital pillar of multilateralism in our hemisphere, a guardian of democracy, a defender of human rights, a promoter of sustainable development, and a platform for collective security. These pillars are not abstract ideals. They are living commitments that find expression in the lives of our citizens, particularly in small and vulnerable states like St. Lucia. The OAS provides space for equal voice, where the smaller states stand on equal footing with the larger continental powers.
This inclusiveness is not only a matter of principle, but a necessary precursor for regional peace, stability, and shared prosperity. Whether through technical cooperation, election observation, policy dialogue, or its hemispheric legal framework, the organization remains indispensable to the advancement of our national and regional priorities. In an increasingly complex and uncertain world, the OAS remains a beacon of collaborative problem solving. We must therefore protect its integrity, support its reform, and invest in its relevance. St. Lucia stands ready to work with all member states of the OAS to realize these goals. Together, we can ensure that the people of the Americas thrive and that no one is left behind. A great American intellect once said, "Those who have been left behind, we shall help catch up, and those that have been left out, we shall help bring in." Chair, I take this opportunity to extend heartfelt appreciation to His Excellency Nestor Mendez, Assistant Secretary General of the OAS, as he concludes his tenure of distinguished service. This being his final General Assembly in the capacity of ASG, we pause to reflect on the remarkable contribution he has made to this hemispheric institution. St. Lucia extends sincere gratitude not only to Ambassador Mendez, but also to the dedicated team in the office of the Assistant Secretary General, whose quiet but steady support has helped advance numerous initiatives that have benefited our region. Their professionalism and service have been instrumental in advancing the OAS's agenda across diverse thematic areas. As ASG Mendez prepares to embark on new paths, we convey our best wishes for continued success, and we thank him once again for his remarkable contribution to this hemispheric solidarity that we are so proud of. In closing, Chair, St. Lucia renews its commitment to the OAS, and it underscores the enduring value this institution holds for our people. Chair, I end by saying that despite the turbulence of the moment, and despite what you may think of the OAS, we are in a better place with this hemispheric entity. May God continue to bless us, and long live the OAS. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. Thank you, Foreign Minister. I now offer the floor to the distinguished head of delegation, St. Vincent and the Grenadines. Chair of this General Assembly, distinguished colleague ministers, excellencies, and delegates, I first of all want to congratulate you, Mr. Chair, on your election elevation to the presidency of this General Assembly. Congratulations. I bring you warm greetings from St. Vincent and the Grenadines, a proud Caribbean nation defined by its resilience, rich heritage, and unwavering commitment to justice and equity. As a small island developing state, SIDS, we face complex challenges, yet remain resolute in our pursuit of inclusive economic growth, climate justice, and social equity. I extend sincere appreciation to the government and people of Antigua and Barbuda for their gracious hospitality in hosting this 55th regular session of the OAS General Assembly. I also acknowledge the leadership of Secretary General Albert Ramdin, whose tenure marks the most important moment for the Caribbean within the OAS. His stewardship comes at a critical time, and we look forward to working alongside with him to advance inclusive economic development, security, and sustainability, ensuring all member states, large and small, are heard
and respected equally. Mr. Chair, the theme of this session, Building Resilient, Inclusive Economies in the Americas, resonates deeply with St. Vincent and the Grenadines. As a SIDS, we stand at the intersection of vulnerability and opportunity, navigating economic, environmental, and social challenges that test the very foundations of our development. For us, inclusive economic resilience is not a luxury, it is a necessity. Our commitment to equitable growth is reflected in our efforts to ensure that all citizens, particularly the most vulnerable, benefit from economic progress. Yet, like many nations in the Americas, we face threats from economic inequality, climate-induced disruptions, and limited access to affordable financing. These challenges demand a renewed vigilance and collective action to ensure that our economies are not only resilient, but also inclusive and just. Mr. Chair, climate change remains one of our greatest threats, with rising sea levels, stronger, more frequent hurricanes, and disruptions to agriculture and fisheries, jeopardizing our economies and survival, despite the Caribbean contributing less than 1% of global emissions. This stark reality underscores the urgency of global action, including reforms to the international financial architecture to ensure fair and adequate financing for climate-vulnerable nations. Outdated GDP-based classifications deny us affordable financing, ignoring our unique vulnerabilities. We reaffirm the Declaration of the Bahamas on Climate Finance in the Americas and support the Bridgetown Initiative, advocating for the full implementation of the Multidimensional Vulnerability Index, MVI, to reflect real-world challenges beyond economic indicators. As we confront climate challenges, we also recognize the importance of leveraging our natural resources responsibly. The blue economy is a key component of St. Vincent and the Grenadines' Sustainable Development Strategy. By prioritizing the responsible use of marine resources, we aim to support food security, livelihoods, and climate resilience. Regional and international partnerships are central to promoting sustainable fisheries, ecotourism, and marine conservation, ensuring long-term economic and environmental benefits for coastal communities. Yet, economic resilience extends beyond environmental sustainability. Robust health systems are equally vital. Strengthened healthcare infrastructure, expanded across essential services, and enhanced regional cooperation are necessary to address non-communicable diseases, mental health challenges, and pandemic preparedness. Moreover, Mr. Chair, digital transformation has emerged as a powerful driver of resilience and sustainable development. Through initiatives like the Caribbean Digital Transformation Project, St. Vincent and the Grenadines is expanding digital infrastructure, improving public services, and empowering marginalized communities. Public-private partnerships have further supported modernization, enhanced governance, and increased participation in the digital economy. Micro, small, and medium enterprises are vital engines of innovation, employment, and community development in St. Vincent and the Grenadines. Recognizing their importance, the government is actively enhancing the access to finance, digital tools, capacity building, and markets, while fostering regional cooperation to help MSMEs adapt to global economic shifts. In our broader pursuit of resilient and inclusive economies, St. Vincent and the Grenadines reaffirms its unwavering commitment
to the protection and empowerment of marginalized groups, including indigenous peoples, Afro-descendant communities, persons with disabilities, and the elderly. These communities are integral to our national development strategies. Through initiatives such as the Social Protection Enhancement Strategy, community-based healthcare expansion, and digital inclusion projects, the government is working to dismantle systemic barriers and promote equitable access to services and opportunities. Investments in accessible infrastructure, culturally responsive education, and economic empowerment, particularly through MSME support and vocational training, reflect our commitment to fostering a society where every individual, regardless of background or ability, can thrive with dignity and purpose. Chair, economic resilience cannot be achieved without addressing regional security. St. Vincent and the Grenadines actively works to combat transnational crime, illicit arms trafficking, and human trafficking, while advocating for and facilitating the peaceful resolution of territorial disputes. We recognize that unresolved territorial and sovereignty disputes threaten stability within the Americas and have implications for global peace and security. In this context, St. Vincent and the Grenadines reaffirms our unwavering support for a just, comprehensive, and lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict, in line with international law and relevant United Nations resolutions, emphasizing the urgent need to uphold the rights and dignity of the Palestinian people. We urge the international community to intensify efforts towards peace in all regions, reaffirming commitment to justice, equity, and the peaceful settlement of disputes. Mr. Chair, in particular, we strongly support the proposed resolution calling for conflict solutions to address, as a matter of urgency, the grave security, institutional, and humanitarian crisis in Haiti, our sister CARICOM country. This resolution affirms our collective commitment to a Haitian-led path towards democratic and economic renewal. We stand in principled solidarity with the Haitian people, whose courage and resilience continue to inspire. The draft resolution rightly underscores the importance of the centrality of Haitian-led solutions and the urgent need for inclusive governance. We commend the regional and international community for enhancing a framework of cooperation grounded in respect for Haiti's sovereignty. In this spirit, we urge a timely and sustained provision of financial and technical assistance to support Haiti's recovery, institutional strengthening, and the holding of free and fair elections. Mr. Chair, the theme of this General Assembly is not just timely, it is absolutely essential. Building resilient, inclusive economies is a pathway to ensuring our survival, prosperity, and peace across the hemisphere. We commend the OAS for its tireless efforts in promoting democracy, human rights, hemispheric security, and sustainable development. Though small in size, St. Vincent and the Grenadines remains steadfast in its advocacy for climate justice, peace, and inclusive economic growth, and we are proud to contribute to the collective work of this organization. We are equally proud to work alongside the regional and hemispheric organizations and institutions here present, as well as with civil society organizations whose advocacy aids in promoting inclusive approaches to our work. Let us seize the opportunity to fully inclusive, to rise above divisions, forge stronger partnerships, and take decisive action to ensure that our economies are resilient, inclusive, and sustainable for the benefit of all our peoples. We remain optimistic
that this session will yield fruitful discussions, impactful outcomes, and renewed commitment to the shared values that unite us. I thank you very much. Thank you, St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to the head of delegation of Suriname. Thank you, Chair, Secretary General, Assistant Secretary General, heads of delegation, distinguished delegates. At the outset, allow me to extend our deepest appreciation to the government and people of Antigua and Barbuda for the excellent arrangements put in place and the gracious hospitality that has been extended to us. The Secretariat of the organization is also commended for their support in organizing this 55th General Assembly. In this regard, we welcome the new Secretary General Albert Ramdin, not only because he hails from Suriname and represents the Caribbean region for the first time in this high office, but moreover, because it is a powerful affirmation that the voices and leadership of small states are important in our hemisphere. We wish him well in guiding the OAS in the coming years, further the modernization, and improving the relevance of this organization. We express our appreciation to Assistant Secretary General Nestor Mendes for his invaluable contributions during his tenure, and we wish him well in his future endeavors. Chair, distinguished delegates, the theme for this 55th Assembly is both timely and relevant. The past years have laid bare the vulnerabilities of our societies and economies, particularly in the face of global crises ranging from climate change to economic shocks and rising inequalities. Suriname, like many small developing states in the region, understands all too well the urgent need to build resilience. The volatility of global markets, global concerns on peace and stability, the burden of debt, and the climate crisis, particularly for low-lying coastal states like ours, require us to rethink the structure of our economies. We must move toward models that are not only economically sustainable, but also socially just and environmentally sound. The call for resilience and inclusivity, therefore, must shape our policies, our development frameworks, and our commitment to ensuring that no one is left behind. Building resilience requires investing in people and strengthening capacities. It requires fostering inclusive economic models that promote innovation, access to quality education and affordable health care, as well as access to opportunity for all, including our youth, women, indigenous and tribal people, persons with disabilities, and other vulnerable populations. It also requires addressing mental health, a critical yet often overlooked dimension of human development. In this context, Suriname applauds the resolution brought forth on mental health. We view this as an essential step towards integrating mental well-being into the broader public health and development agendas of our hemisphere. In securing inclusive and resilient economies in the Americas, it is also crucial to expand access to financial products and services across society. Efforts should be made to implement comprehensive and inclusive financial and digital literacy programs. However, we recognize that these efforts require international solidarity and access to concessional financing. We therefore reiterate the call for global financial mechanisms that take into account the vulnerabilities of middle-income countries and small island developing states. We believe the OAS has a pivotal role to play in fostering regional cooperation, sharing best practices, mobilizing technical support, and promoting democratic governance as a prerequisite for sustainable development. Economic resilience, therefore, cannot exist without institutions that are transparent, accountable, and committed to upholding the rule of law and human rights.
Chair, distinguished delegates, the ongoing and dire humanitarian and security crisis in Haiti remains of major concern. To ensure lasting peace and stability in the Western Hemisphere, it is crucial that we coordinate efforts to restore stability, ensure access to essential services, and support democratic governance. In this regard, we commend the work of CARICOM and the OAS in seeking durable solutions for Haiti and its people. And we reaffirm our commitment to a hemisphere where every nation can live in peace, security, and dignity. In conclusion, Chair, distinguished delegates, we are convinced that only through collective action, solidarity, and respect for the dignity and rights of all people can we overcome our shared challenges and advance towards a more just, peaceful, and prosperous hemisphere. Let us seize this opportunity, not only to strengthen our economies, but to nurture the physical, emotional, and psychological well-being of our people, for that is the foundation of any truly resilient and inclusive society. I thank you. Thank you, Suriname. I now invite the head of delegation for the Republic of Trinidad and Tobago to take the floor. Esteemed President of the General Assembly, Ministers of Foreign Affairs and other heads of delegation, our newly minted Secretary General of the OAS, His Excellency Albert Ramdin, Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General, Excellencies. It is my honor to deliver the following delegation statement on behalf of the Honorable Wilfred Nicholas Morris, Member of Parliament, Parliamentary Secretary in the Ministry of Foreign and CARICOM Affairs, and in the Office of the Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, who was summoned back to Capital on urgent parliamentary business. On behalf of the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago, I wish to thank our gracious host, the government and people of Antigua and Barbuda, for the warm reception and hospitality extended at this 55th General Assembly, and bring felicitous greetings from our twin island republic. In an era when our world and its challenges are all defined in unprecedented and existential terms, the theme before us, building resilient, inclusive economies in the Americas, is both timely and compelling. Building resilient economies must go hand in hand with building resilient institutions, and this work cannot be done in isolation. It must be guided by the core values of the Organization of American States, and together they form the backbone of economic resilience in the Americas. Over the past few years, our economies have been confronted with a complex set of challenges, including climate-related shocks, protectionist trade policies, and the geopolitical tension causing persistent disruptions in global supply chains. These challenges have disproportionately affected vulnerable populations and have tested the limits of our fiscal, social, and institutional resilience. In this context, building resilience cannot be viewed as an abstract ideal. It must be grounded in practical, cross-cutting action. This includes strengthening regional supply chains, expanding access to affordable finance, investing in climate-resilient infrastructure, and supporting digital and green transitions that leave no one behind. Equally important is fostering inclusion, particularly by ensuring that women, youth, indigenous peoples, Afro-descendant, and other marginalized communities are integral to economic planning and benefit from the fruits of development. As a small island developing state, Trinidad and Tobago understands the inherent vulnerabilities of over-dependence on a narrow economic base. Guided by the vision set out in our National Development Agenda,
which prioritizes innovation, sustainability, and inclusivity, Trinidad and Tobago has embarked on a bold and transformative path of economic diversification. This path is anchored in building a resilient and inclusive economy that leverages our strengths while addressing long-standing structural challenges. We are investing in sectors such as AI, agriculture, and renewable energy, all of which offer not just economic returns, but also possibilities for climate resilience and social development. Moreover, recognizing that a strong and sustainable future depends on having a well-equipped human resource base, my government is making substantial investments in the education and training of our children and youth. We understand that our development trajectory is intimately linked to that of our neighbors across the Americas. We encourage the OAS to continue to act as a bridge between regional vulnerabilities and global support systems. We are always stronger together. Trinidad and Tobago also supports the creation of hemispheric frameworks to strengthen supply chain resilience, food security, digital connectivity, and climate change resilience. We also urge greater support for technical cooperation and institutional capacity building across member states. In the context of our regional efforts to boost our multifaceted security, my government continues to welcome efforts to promote dialogue and to resolve outstanding territorial differenda among some states of the region. Moreover, by dint of our spirit of regional cooperation in building, maintaining, and restoring democratic institutions with our regional and international partners, it is hoped that we can all continue to contribute meaningfully and purposefully within our respective capacities to efforts designed and led by the ever-resilient Haitian people to resolve the multifaceted security challenges being faced in their country. Haiti remains a historic symbol and beacon of independence in this region, having contributed to the liberation struggles of many countries in the region against colonialism, and, as a sister state of CARICOM and the OAS, its security in all its respects is interwoven with that of the rest of the hemisphere. Trinidad and Tobago believes that this General Assembly must serve as a platform for concrete action. Let us reaffirm our commitment to building economies that are not just resilient to external shocks, but also inclusive of all people, grounded in equity and fit for the future. The Secretariat for Integral Development and its symbiotic relationship with the other OAS secretariats and organs will play a crucial role in achieving this goal. This institutionalized arrangement should be paired with unconventional approaches, as well as deeper engagement with both traditional and non-traditional partners, and responsibly pursuing alternative funding streams. Before concluding, Chair, please permit me to offer, on behalf of my government, best wishes to Secretary General Ramdin, who made history as the first from the CARICOM region to ascend to the highest office of this august body. Indeed, 2025 has been a historic year for this organization, with member states also electing for the first time female Assistant Secretary General to support the efforts of the new Secretary General. Secretary General Ramdin and incoming Assistant Secretary General Hill, my delegation wishes you successful and impactful tours of duty. These triumphs bring a renewed sense of hope and optimism, with a strong sentiment that we, the custodians of this organization, can look forward to improvement and positive outcomes in spite of the chronic financial and administrative challenges facing the OAS. To you, Assistant Secretary General Mendez, the government and people of Trinidad and Tobago thank you for your service and dedication. Chair, Trinidad and Tobago reaffirms its unwavering commitment to working with all member states and partners to advance the vision of resilient and inclusive economies across the hemisphere. Let us harness this moment to reimagine our development models,
transform our institutions, and deliver tangible benefits to all our people now and for future generations. Chair, I thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. On the strength of bilateral arrangement between Uruguay and the Dominican Republic earlier, I will now invite the head of delegation, the Dominican Republic, to take the microphone. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos su flexibilidad, así como la gentileza de la delegación de Uruguay por el cambio. Colegas, es un gran honor participar en esta Asamblea General en nombre del Gobierno de República Dominicana. Permítanme expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno y pueblo de Antigua y Barbuda por su cálida hospitalidad y por acoger este importante encuentro de la OEA. Hace un año, desde este mismo foro, República Dominicana destacó la importancia de avanzar hacia una OEA que refleje mejor los valores de nuestras sociedades. Dijimos entonces que era el momento de considerar la rotación geográfica y el reequilibrio de género en los más altos niveles de liderazgo. Hoy nos complace constatar que estamos caminando precisamente en esa dirección, la dirección correcta. La reciente elección del secretario general, Albert Ramdín, y de la secretaria general adjunta, Laura Gil, marcan una etapa renovada para nuestra organización. Confiamos en que el liderazgo conjunto contribuirá significativamente a una OEA más inclusiva, eficiente y representativa. No podemos dejar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer la destacada labor del secretario general adjunto saliente, Néstor Méndez. Durante estos años, el liderazgo del embajador Méndez ha sido clave para fortalecer áreas fundamentales de la agenda hemisférica, especialmente en temas de inclusión social, equidad de género y participación ciudadana. Le deseamos lo mejor en su próximo camino, con la certeza de que su huella permanecerá en esta organización. La Asamblea General se celebra bajo el lema Construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas, una consigna que adquiere especial urgencia frente a los desafíos económicos, sociales y medioambientales que atraviesa nuestra región. En ese contexto, el cambio climático representa una amenaza directa y persistente para nuestros esfuerzos de desarrollo, como ha sido señalado por tantos oradores en esta Asamblea. Como país insular en desarrollo, República Dominicana enfrenta con particular intensidad los impactos del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, eventos climáticos extremos y uno de los fenómenos de los últimos años, el arribo masivo de sargazo. Durante la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, celebrada recientemente, el presidente Luis Abinader alertó que este fenómeno ha dejado de ser estacional para convertirse en una amenaza estructural. Hizo un llamado a la comunidad internacional a reconocer el sargazo como una emergencia regional que requiere una respuesta colectiva, coordinada y solidaria. Reiteramos, por tanto, la necesidad urgente de promover un enfoque hemisférico para enfrentar el sargazo mediante la cooperación técnica, científica y financiera y el impulso de soluciones innovadoras y sostenibles. Y en ese sentido debemos continuar trabajando por una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como un plan de acción regional que declare la profunda crisis regional que implica el sargazo. Señor presidente, hay una situación en particular que urge a nuestra región y es la crisis en Haití. La prolongada inestabilidad política, institucional y humanitaria representa un serio desafío para toda la comunidad interamericana
En este sentido, respaldamos plenamente los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas para apoyar el proceso haitiano, la Oficina Integrada en Haití, BINU, el régimen de sanciones y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. República Dominicana considera positiva la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas de establecer una misión que permita a la Comisión Internacional brindar un respaldo más sostenido y eficaz bajo una modalidad híbrida con una coordinación clara y con financiamiento adecuado. Urge que la OEA se sume a estos esfuerzos como un espacio político de concertación, facilitando el diálogo hemisférico y promoviendo la alineación con estos mecanismos. Haití necesita respuestas concretas, sostenidas y coherentes, y nuestra región no puede permanecer indiferente como tantos oradores han señalado en el día de hoy. Señor presidente, en paralelo a estos retos, la seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para nuestras sociedades. La región enfrenta nuevas formas de violencia, crimen organizado transnacional y amenazas que trascienden fronteras, por lo que urge fortalecer la cooperación hemisférica con enfoques integrales, modernos y centrados en las personas. República Dominicana considera este tema una de sus más altas prioridades. Prueba de ello es el liderazgo en espacios regionales clave como la reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA. La 8ª edición de MISPA se celebrará en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, este año, enfocándose en la reforma y modernización policial como instrumento clave para mejorar la seguridad ciudadana con participación social. Deseamos también hacer referencia a la próxima Cumbre de las Américas, que nuestro país acogerá en diciembre de este año en Punta Cana, República Dominicana. Como presidencia del proceso de cumbres, República Dominicana ha impulsado una visión ampliada de la seguridad humana que incluye aspectos como la seguridad alimentaria, híbrida y energética. Estamos convencidos de que pensar la seguridad desde esta óptica integral nos permitirá encontrar puntos de convergencia para avanzar como región con respuestas más humanas, inclusivas y sostenibles. La participación del sector privado, como he señalado anteriormente, es clave. El foro de CEOs o el foro empresarial recibirá una atención especial de parte del gobierno dominicano. Además, los foros de la juventud y de la sociedad civil nos garantizan la diversidad de aportes para fortalecer el diálogo de los jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la 10ª Cumbre de las Américas. Señor presidente, la historia de nuestra región demuestra que las transformaciones más importantes han surgido cuando hemos actuado con sentido colectivo. Hoy, con un liderazgo renovado, una agenda común clara y una convicción compartida, tenemos la oportunidad de impulsar una nueva etapa en la OEA. El momento de actuar con visión y responsabilidad es ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. I now offer the floor to our host country, Antigua and Barbuda. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, my delegation will not make a political statement here. Antigua and Barbuda's national position on the challenges facing our hemisphere and this organization has already been expressed clearly and at length by our Prime Minister Gaston Brown at last night's opening ceremony. Further, in our contributions to the dialogues with civil society and observer states, we also made clear our belief that the hemisphere requires more cooperation, not less. Therefore, we will focus now our remarks on the organization of the American states as an institution, its role, its responsibilities, and the need for it to function effectively in the interest of all the peoples of the Americas. But let me start first, Mr. Chairman, by saying that the government and people of Antigua and Barbuda
thank every delegation that is gathered here for accepting our invitation to this historic OAS General Assembly. It is our great pleasure to host you all in our island. Your presence affirms the respect you accord our nation and our contributions to this organization, and for all that, we are very grateful. By gathering under the theme Building Resilient, Inclusive Economies in the Americas, you affirm our shared responsibility to confront today's challenges together. We accepted the honor and the risk of hosting this assembly during the hurricane season because climate change is a daily reality for small island states. We knew that it was a possibility that we could face a hurricane even as I speak now. We are thankful that that has not happened, but we stress that it is a matter of luck, not of science. The science says that we are prone to hurricanes now because of the effects of climate change. Rising seas, stronger storms, dying reefs, and shifting rain patterns undermine our tourism, undermine our agriculture, undermine our fisheries at home, and signal broader threats across the hemisphere. Droughts in the Andes, wildfires in North America, floods in the southern cone. No nation is spared. Beyond natural disasters, global pandemics, regional wars, retreat from multilateralism, and rising inequity within and between countries, the Americas are faced with unprecedented challenges to their peace and progress. For small states like mine, the OAS stands as a unique institution that can forge common solutions, but only if member states remain committed to its charter and provide it with adequate resources. No ship can sail with tattered sails and an understaffed crew. Our new Secretary General, Albert Ramdin, comes from a CARICOM country, and we are confident that his experience will help the organization to carry out the mandates set by member states. Yet, he inherits a budget of barely $90 billion when at least $120 million is required. Parlance of the Caribbean, he's been given a basket to carry water. Chronic underfunding, late payments, and political weaponization of quota contributions strangle the OAS. Timely payment is an obligation, not a bargaining chip. Our work to ensure that the OAS is equipped both structurally and financially must also recognize an inconvenient fact. And that inconvenient fact is this: Cuba and Venezuela are no longer active members of this organization. Perpetuating the myth of 34 active members produces erroneous accounting and distorted budgets, while calculating voting majorities on that fiction unfairly distorts our decisive actions. To restore accountability, equity, and decisiveness, we must acknowledge that the OAS now comprises 32 active members, not 34. There may come a time when Cuba, Venezuela, and Nicaragua choose of their own volition to re-enter the OAS in full conformity with the principles of our charter. When that day arrives, we should be ready to welcome them. But until then, we must not let political contrivance distort our voting
or corrupt or financial accounting. Antigua and Barbuda proposes 3 steps. First, let us adopt a realistic budget that provides the resources for the organization to fulfill its responsibilities to the peoples of the Americas. Second, let us reform the quota system to end its use as leverage and ensure timely, full payments by all active members and to include penalties for non-payment. This is the only organization in the world where you cannot pay and yet command every senior position in this organization, be chair of every committee, and even be the chairman of the General Assembly. We also have to align, as a third point, we have to align governance rules with reality, basing every calculation on the 32 members who are present, committed, and engaged. These are absolute prerequisites if the OAS is to respond swiftly to crises, support its members equitably, and help build the resilient, inclusive economies that our citizens deserve. Mr. Chairman, in an interconnected world where actions ripple far beyond sovereign borders, my delegation reminds that short-term national political agendas must not be pursued at the expense of regional and global stability, or the price that we will all pay will be extremely high. Antigua and Barbuda holds to the belief that national stability and prosperity can only be sustained through deeper cooperation, shared responsibility, and mutual respect. And that is the task that is before this organization. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Ambassador Saunders. A continuación, pasamos la palabra al jefe de delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, que aparte de su hospitalidad y de los claros mensajes en sus diferentes intervenciones, tiene un hermoso español que quiero agradecerle. La verdad que no lo sabía y estuve haciendo esfuerzo de hablar con usted en inglés durante los márgenes de la Asamblea, sabiendo que habla tan perfecto español. Señor Secretario General adjunto Néstor Méndez, permítanme asociarme a las expresiones de mi querido colega de San Lucia, porque todo lo que dijo él es lo que hubiera podido decir en esta intervención, así que ahorramos tiempo, pero usted sabe que se lo transmito de verdad. Señores ministros y jefes de delegación, señores y señoras, deseo comenzar agradeciendo la hospitalidad que Antigua y Barbuda nos ha brindado y felicitar al nuevo secretario general Albert Ramdin, a quien le auguramos un exitoso mandato. La Argentina comparte su convicción de construir un futuro basado en la paz, la prosperidad, la cooperación y el respeto mutuo, y ratifica su compromiso con el establecimiento de una nueva agenda hemisférica que nos impulse a mirar hacia adelante. A ello justamente nos convoca el lema elegido, construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas. Argentina comenzó este camino con la asunción del presidente Milei hace 1 año y medio. En ese plazo, nuestro país ha iniciado un proceso de transformaciones estructurales que incluyeron la reducción del tamaño del Estado, la baja de la inflación y el fin del déficit fiscal, alcanzando un superávit comercial. Todos estos logros, que son algo excepcional en la historia de mi país, nos acercan al camino nuevamente de pasar a ser una nación próspera y guiada por las máximas del respeto a la vida, la libertad y la propiedad. La libertad constituye un verdadero motor de crecimiento en sus dimensiones económicas, política y social, y es lo que posibilitará una real inclusión de todas las personas en nuestra sociedad. Señor presidente, como señaló recientemente el secretario general, el verdadero progreso requiere de tiempo, confianza y un esfuerzo sostenido. Con este espíritu, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso con miras a una OEA más receptiva y eficaz, que contribuya a construir un continente americano democrático y unido en nuestra diversidad.
En esa línea que estamos presentando en el contexto de esta Asamblea General, un acuerdo de cooperación entre la Argentina, Antigua y Barbuda y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para fortalecer los sistemas agroalimentarios, intercambiar conocimientos y promover a la seguridad alimentaria. Una experiencia que esperamos pueda ser replicada en otros países de mis hermanos y hermanas del Caribe. Señor presidente, Argentina está viviendo el proceso democrático más largo de toda su historia. Este año se cumplirán 42 años sin interrupciones. Es desde esa historia que afirmamos que no debemos nunca dejar de enfrentar el importante desafío que implica la consolidación democrática en nuestra región. El quebrantamiento de este sistema político que garantiza el Estado de Derecho resulta inadmisible. Como establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 1, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. La perpetuación de regímenes dictatoriales en nuestro continente transgrede los principios más elementales de la voluntad popular y atenta contra los objetivos fundacionales de esta organización. Las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder por parte del régimen de Maduro constituye uno de los casos más claros de este flagelo. El 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano se manifestó masivamente a través del voto a favor de una alternativa democrática. Elección que fue brutalmente ignorada, transgrediendo el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se consagra la voluntad del pueblo como la base de la autoridad del poder público. La posesión unilateral del día 10 de enero pasado supone un atropello a la institucionalidad democrática y un arrebato al presidente electo Edmundo González Urrutia. El asedio que sufrió la residencia de la Embajada de la República Argentina en Caracas y el hostigamiento a los ciudadanos venezolanos que permanecieron allí asilados contravinieron las obligaciones internacionales por parte de quienes se arrogan ilegítimamente el poder en ese país. Señor presidente, ya me han escuchado decirlo en otras oportunidades en el marco de la OEA. El asilo no es ni de derecha ni de izquierda. Es una institución esencialmente humanitaria que ha salvado la vida de dirigentes políticos, sociales e intelectuales de diferentes ideas políticas en el marco del sistema interamericano. Por eso es que no podemos mirar para otro lado frente a este tipo de actitudes. Pero también el régimen venezolano recurre a la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros bajo acusaciones falsas e infundadas, enmarcadas en un plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, cometiendo delitos de lesa humanidad, como ya se ha dicho en esta organización. Una vez más exigimos la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de todas las demás personas ilegalmente detenidas, garantizando su integridad física y psíquica. Demandamos el pleno respeto a sus derechos humanos de conformidad con el derecho internacional y los tratados bilaterales existentes entre ambos países. No podemos, por una parte, condenar la desaparición forzada de personas en términos generales y no decir nada frente a tamaña violación sistemática de los derechos humanos. Venezuela no está hoy en esta sala, como tampoco Cuba y Nicaragua, pero esta ausencia no nos debe confundir, porque sí están presentes los millones de voces de esas naciones hermanas que nos interpelan en nombre de la libertad que les fue arrebatada, y lo único que no esperan de esta organización es el silencio. Indudablemente también nos ocupa y nos convoca la situación en la querida República de Haití. La Argentina es consciente de los desafíos y está dispuesta a colaborar como lo ha hecho en el pasado. Por eso, este año decidió formar parte del grupo de trabajo sobre Haití y espera que, por una parte, la resolución que se adoptará en esta Asamblea contribuya a parar el sufrimiento de esa sociedad hostigada por las bandas armadas y de una vez para siempre, y por la otra, que la hoja de ruta que propondrá el secretario general permita juntar todos los actores relevantes a fin que podamos ayudar a que Haití vuelva a ser un país normal, recuperando su derecho a la dignidad. Tenemos la firme convicción
de que la Argentina puede desempeñar un rol clave en el fortalecimiento de una región con paz, seguridad y respeto mutuo. Pero por ello, a través de nuestros Ministerios de Seguridad y Justicia, estamos presidiendo la reunión de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional RANDOT, así como la reunión de altas autoridades y el grupo de expertos para el control del lavado de activos, GELAVEX. La seguridad multidimensional es una de las precondiciones para poder garantizar la estabilidad y la consolidación de nuestras democracias. Asimismo, y todavía dolidos por el fallecimiento reciente del Papa Francisco y conscientes que se hace justicia a su legado con el proyecto que aprobaremos en esta Asamblea General, es que la Argentina promoverá un grupo informal de discusión que coloque sobre el escenario la dimensión espiritual de la persona, la libertad de religión, de pensamiento y de creencia, para revitalizar esta raigambre profunda del derecho internacional en su expresión latinoamericana, fomentar el entendimiento mutuo, la cooperación y contribuir a la prevención y a la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación religiosa. Y en definitiva, como dijo el Papa Francisco, hacer nuestro aporte a la paz. Señor Presidente, para terminar, estamos muy atentos al futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una institución que ha siempre prestigiado al sistema interamericano. Pero entendemos que tiene muchas cuestiones para mejorar, empezando por fortalecer su rol técnico, neutral e independiente de los gobiernos y de los demás actores de la sociedad civil. Necesitamos una comisión que ayude a los estados a construir mejoras en sus sistemas institucionales, evitando prejuzgamiento y usando las redes sociales con una responsabilidad institucional. Creemos en el diálogo con la Comisión, lo promovemos y lo seguiremos haciendo en beneficio de todos. Señor Presidente, antes de concluir, déjeme hacer uso en esta ocasión, al igual que en todos los años, reafirmar los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes. Apoyados por el sentimiento unánime del pueblo argentino, agradecemos desde ya por anticipado a todos los países de la región que en esta organización, donde se ha calificado la cuestión Malvinas de interés hemisférico permanente, señalando la necesidad de que ambos gobiernos, el de la República Argentina y del Reino Unido, puedan sentarse definitivamente a la mesa, a negociar y a encontrar soluciones que nos puedan seguir haciendo juntos toda la cantidad de cooperación que tenemos y la excelente relación que tiene la Argentina con el Reino Unido. Señores ministros y jefe de delegación, el escenario regional y mundial nos exige retornar a los compromisos fundacionales del sistema hemisférico. El continente americano debe volver a ser un faro de libertad y democracia, que marque el rumbo para todos los pueblos que deseen progresar y vivir en paz. Podemos disentir, pero al mismo tiempo sabemos que es parte de las reglas de juego de la democracia. Y, por supuesto, de alguna manera, lo que podemos es pensar que la mejor democracia puede estar en discusión, pero lo que no es democracia no debería estar en discusión. Con estas palabras cierro, agradezco nuevamente, señor presidente, y desde ya le digo, voy a volver aquí, pero no voy a volver a trabajar, voy a volver a disfrutar de este hermoso país. Gracias. Muchas gracias, Argentina. It gives me great pleasure to offer the floor to the head of delegation of the Bahamas. All right, so good afternoon, Mr. President, Mr. Chair. It's great to be in Antigua. I've had the advantage of listening to the remarks of the distinguished Secretary General, Albert Ramdin, and the Honorable Prime Minister of Antigua, my good friend Gaston Brown, at last night's opening. And so I want to adopt those remarks as if they were delivered by the Bahamas. The points delivered last night summarized, in our view, exactly where we are today. I repeat what I've said many times within the past year on behalf of our country. In the face of attempts at the deconstruction of the pre-existing post-World War II order, that this is not in the best interest of world peace. As a small island developing state, we continue to believe in multilateralism, the old-time religion. We believe that the construct of countries respecting sovereign rights within defined territories
and respect for the rule of law domestically and in international fora is the best way to maintain world peace and stability. In addition, we believe that the Universal Declaration of Human Rights, to which all members of the United Nations subscribe, declares that all people in the world have the right to leave their country and to return to their country. The corollary to this must be that you have a right to enter another country so long as you subscribe to the laws of that country, which laws should not be discriminatory or applied in a discriminatory manner, and so long as the individual is not a security threat. The obligation to follow to allow in others descends in particular on those countries that have voluntarily invited international organizations to host their headquarters in those countries. Representatives of those countries coming to those organizations should not face ideologically based decisions about their ability to represent their countries in those forums. We hope to bring these values to the OAS, an organization we believe in, and we have a candidate to show you our support for this organization. Her name is Marion Bethel. She's here. I hope we get the support of all member states for her election to the Commission on Human Rights. A good candidate, an excellent candidate, and we urge your support for her and her fight for human dignity for all. I look forward, following this assembly, to being in the Dominican Republic later this year for the Summit of Americas on a bilateral basis to continue the close work that we have begun together on these themes across the sub-region. I want to add this, seeing that we were challenged this morning about a review which is taking place about continued participation in this body. It seems to me that all countries in any review who are part of this body ought to consider themselves a sine qua non to this organization. So withdrawal should not be part of the review, instead engagement. Because if there were no OAS today, we'd have to invent it. One only has to look at the collapse of the League of Nations in the early 20th century and having to invent the United Nations several decades later. So I leave that there. Along with other members of CARICOM, the Bahamas remains committed to help the people of Haiti. It has to be a Haitian-led solution, and I've said many times, do not think that we can solve the problems of Haiti. Haiti must solve its problems. We can support their fight for justice, equality, for good governance, but we cannot resolve the problem for them. While the Bahamas' contributions to the climate change crisis are negligible, we are doing our part to meet collective commitments around decarbonization, to seek to mitigate its worst impacts, and to contribute to regional and global solutions. Our Prime Minister has charged us in the Foreign Ministry of the Bahamas that climate change is the #1 foreign policy issue for our country. While the existing international finance architecture is overdue for reform, climate finance remains too inaccessible, particularly for countries that are the most vulnerable and are on the front line of the crisis. For example, half the current debt stock of the Bahamas is derived from borrowing to finance response and recovery to climate-fueled storms. In an effort to meet some of its own needs, the Bahamas has embarked on innovative debt for nature swap arrangements, is building a blue carbon credits regime, and has developed the Bahamas Sustainable Investment Program, all of which we believe can serve as models for others in the region. So the Bahamas believes that we are at a decisive moment on our collective quest to build resilient and inclusive economies across this hemisphere. As is the case with the climate crisis, shutting our eyes to the problems we face or changing the nomenclature we deem politically correct will not change reality. The only thing that will matter in the final analysis is the work we do to impact the lived and living realities of our citizens, particularly the most vulnerable amongst us. As a hemisphere still gripped by the legacies of the original sins of slavery, racial segregation, and native genocide, the Bahamas also believes that the Americas can and should lead the world on advocacy for reparative justice for persons of Afro descent, indigenous persons, and other vulnerable groups. We stand ready to work with our Secretary General Ramdin and colleague member states as we partner to address the hemisphere's most pressing issues and build an OAS
that is up to the challenge of our times. Now more than ever, we need the OAS. Thank you. Thank you, Bahamas. Might I now invite the head of delegation from Barbados to take the floor. Mr. Chairman, Honorable Chet Green, Minister of Foreign Affairs of Antigua and Barbuda, Assistant Secretary General Nestor Mendez, Excellencies, ladies and gentlemen, I extend greetings from Bridgetown, Barbados on behalf of the government and people. I also wish to apologize for the absence of Foreign Minister Kerry Simmons, who deeply regrets that he could not be present for this 55th General Assembly in our CARICOM community of St. John's, Antigua. Additionally, I take this opportunity to express our gratitude to the government of Antigua and Barbuda for their exceptional hospitality. Nestled between the Caribbean Sea and the North Atlantic Ocean, St. John's, Antigua is the ideal location for our discussions, and we hope that our proposals and resolutions will resonate with and bring benefits to the citizens of the Americas. The theme, building resilient, inclusive economies in the Americas, requires us to take bold steps, recognizing that past efforts have sometimes failed to meet expectations. But the question is, how do we begin to build resilience? How do we prove that multilateralism is not just a hollow refrain, but also truly a force that can tackle the immediate and emerging challenges of our times? How do we demonstrate that our collective power is far greater than the fragmented, disjointed efforts and sometimes destructive actions of individual nations, but is the best remedy to save our Americas from collapsing under our watch? Most importantly, how do we inspire instead of demoralize the ordinary citizens whose lives are torn apart daily by actions largely outside of their control? To achieve this, Mr. Chairman, we must accept some harsh truths. Building resilience through multilateralism will involve strengthening hemispheric and international cooperation to address global challenges and adapt to future shocks. This approach must emphasize the need for flexible, adaptable, and inclusive institutions that can withstand disruption and maintain effective operations during crises. It also requires a shift in focus from striving for perfection in global institutions to building systems capable of navigating uncertainty and change. Our institutions must be nimble. Many global issues, such as the climate crisis, pandemics, and economic instability, cannot and will not be solved by individual nations, but by a coordinated global effort, a reinvigorated and energized multilateralism. Building resilience, Mr. Chairman, requires that institutions such as this OAS must adapt to changing circumstances and withstand geopolitical and geoeconomic upheavals. This asks us to eschew being rigid, inflexible, and cooperation must be directed towards enhancing citizen empowerment and promoting sustainable, balanced, and inclusive growth. The COVID-19 pandemic highlighted the importance of global collaboration in developing solutions like vaccines, demonstrating the value of a multilateral approach to health crises. Reliable data and transparency are crucial for identifying and addressing emerging risks and building confidence in multilateral action. Developing countries face significant challenges when attempting to build a resilient and inclusive economy. And inclusivity should involve citizens creating environments through their economic activities that support both personal and corporate initiatives, thereby rewarding their innovation. For small island developing states and low-lying coastal states like Barbados, this is a harsh reality. Countries like Barbados and many OAS member states must confront prohibitively high borrowing costs,
significantly reduce development assistance, and often become the unintended collateral damage of global trade wars and global economic shifts. The results siphon public investments away from building climate-resilient infrastructure, education and health systems, social protection, as well as clean energy transitions. Many of us know very well that it is imperative that our economic and financial affairs must be ordered not only to satisfy our domestic economic objectives, but often must be directed towards the use of austerity as a policy, invoking what the father of my nation, the late Errol Barrow, noted in 1974 as the confraternity of pain deprivation. We must acknowledge that any action undertaken must enlighten the hopes and aspirations of our people. And it is within this context that we look forward to the discussions within the framework of the Summit of the Americas in the Dominican Republic. Mr. President, if you will permit me, I will reflect on a few areas that may help guide us towards growth, instability, and development. First, there must be sustained investment in the development of social capital to create the skills, human capital, and institutional capabilities that constitute the critical resources that have been most depended upon to spur our national development. Second, the pursuit of sound and carefully balanced macroeconomic policies anchored in climate resilience is at the core of these. Vital is the keeping of energy prices, interest rates, and inflation as low as possible. Third, the pursuit of strategies to create dynamic enterprise culture. It is a culture that facilitates the creation of new enterprises and the expansion of existing ones through incentives and other supports that stimulate creativity. Fourth, promotion of inclusion, not as a slogan, but as a strategy, ensuring that women, youth, migrants, persons with disabilities, and other minorities have equal access to opportunities, decision-making, and resources. It means reforming systems that perpetuate inequality, whether in finance, education, or governance. Investing in the education and training of young people is vital for building a resilient future, providing them with the skills and knowledge to navigate a complex world. And fifth and finally, an acute recognition that we rely on open rather than closed systems in ordering our economic and social affairs, and that multilateralism must be a choice and not an urgent necessity. These problems are complex, global, and too connected to be addressed through isolated efforts or ad hoc actions. And regardless of ideological, political, social systems, geographic location, GDP, wealth, might, or geopolitical influence, our challenges are deeply intertwined. A few words, Mr. Chairman, about our sister nation of Haiti. The Prime Minister of Barbados, Honorable Mia Amor Motley, in her capacity as chair of the Caribbean community, continues to express her deep concern about the situation in Haiti, particularly the ongoing security situation, the political instability, and humanitarian crisis. Barbados maintains its support for the multinational security support system led by Kenya and supported by CARICOM to help the Haitian government restore peace and stability. However, Mr. Chairman, a focus on security alone is insufficient, and the OAS must play a role in ensuring a long-term development plan for Haiti that will address the root causes of instability, including poverty, lack of access to basic rights, and lack of proper governance. The CARICOM community has called on the international community, including the United Nations and the OAS, to provide necessary support to the Haitian authorities to address the crisis. And it is important, Mr. Chairman, that within the framework of the Organization of the American States, we continue to advocate for increased financial and humanitarian assistance to Haiti. Mr. Chairman, let me thank you by joining member states
who have welcomed Secretary General Ramdin, and also I wish to extend the gratitude of my delegation and my own personal gratitude to Assistant Secretary General Mendez, my former comrade in arms, and the rest of his team for their service to the Organization of American States and to the community of the Americas. Mr. Chairman, I thank you. Thank you, Barbados. I now invite the head of delegation of Belize to take the floor. Thank you, Mr. President. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to participate in this 55th regular session of the General Assembly of the Organization of American States here in beautiful St. John's. On behalf of the government and people of Belize, I extend sincere thanks to the government and people of Antigua and Barbuda for their generous hospitality and warm welcome. Mr. President, allow me first to offer heartfelt congratulations to His Excellency Ambassador Albert Ramdin on his election as Secretary General of this esteemed organization. Ambassador Ramdin brings a wealth of institutional knowledge, regional insight, and steady leadership, qualities much needed in these challenging times. Excellency, Belize pledges its full support as you assume this solemn responsibility. We also take this opportunity to express profound appreciation and warm commendation to our compatriot, Ambassador Nestor Mendez, as he concludes his tenure as Assistant Secretary General. Over the past decade, Ambassador Mendez has distinguished himself through tireless diplomacy, unwavering professionalism, and steadfast commitment to the values of this organization. The President, Belize renews its strong and unwavering commitment to the core purposes of the OAS: democracy, human rights, peace, security, and development. These shared objectives are under increasing strain across the hemisphere and around the world, making the role of the OAS as the guardian of our shared democratic space even more vital. The organization must continue to evolve to address current challenges while remaining anchored in its founding ideals. It must serve as a catalyst for inclusive and sustainable development in our region. The theme of this General Assembly focused on building resilient and inclusive economies is both timely and ambitious. The challenges before us are immense. Latin America and the Caribbean continue to grapple with extreme poverty, inequality, and food insecurity. The region remains one of the most violent in the world, with the highest per capita homicide rates. The human and economic toll is staggering. In some countries, it is estimated that violence costs as much as 8% of GDP. We must confront these crises head-on, addressing security challenges that erode development and good governance requires coordinated, multidisciplinary, and hemispheric action. Root causes, poverty, the illegal arms trade, transnational organized crime, must be tackled collectively. It is for this reason that CARICOM heads of government have declared war on guns and have called on all actors to take urgent action to halt the illegal flow of firearms and ammunition into our region. Nowhere are the devastating effects of illegal arms trafficking more tragically evident than in Haiti. The Haitian people continue to endure a humanitarian, political, and security catastrophe. Belize stands in full solidarity with Haiti and supports Haiti's efforts to restore
constitutional order, stability, and development, led by Haitians and supported by the region. We urge the international community, including this organization, to keep the faith with Haiti. Words of concern must be followed by concrete, sustained action. At the same time, the hemisphere is grappling with the challenges arising from migration. Across the Americas, families are on the move, fleeing violence, economic hardship, political instability, and the worsening impacts of climate change. Belize, like many small states, is both a country of transit and destination. While every state has the sovereign right to protect its borders, we must approach this challenge with compassion, solidarity, and in accordance with international law. A coordinated, rights-based response is essential, one that addresses root causes and reaffirms our shared responsibility. Desperation must not be criminalized. Instead, we must humanize our policies and stand with the most vulnerable. Excellencies, our small and vulnerable states in the Caribbean are in a battle with climate change. Climate-related disasters are increasing in frequency and intensity, undermining productivity, food and water security, public health, and placing unprecedented strain on our fiscal space. Building resilient economies in the face of such threats is not optional, it is imperative, but we cannot do it alone. We must accelerate global efforts towards decarbonization and support the transition to climate-resilient, carbon-neutral societies. The region is already making strides. It exceeds the global average in the adoption of clean energy and produces over 1/3 of the world's lithium, vital to a sustainable energy future. With sound planning and hemispheric coordination, we can unlock the full benefits of the global energy transition. As we look towards Belém for COP30, Belize encourages further collaboration to strengthen the global response on adaptation and loss and damage. In particular, our countries can work toward the goal of progressing the adaptation implementation agenda in Belém. Addressing these interlinked crises is critical if we are to reverse weak growth and investment trends in our region. Greater regional integration, including the expansion of intra-regional trade, will reduce our vulnerability to external shocks and contribute to sustainable economic growth. The OAS must continue to provide the space for dialogue leading to the removal of trade barriers and the creation of opportunities for economies, large and small alike, to prosper in a rapidly evolving geopolitical context. As we contend with serious issues in our region, we must also remain mindful of escalating conflicts beyond our hemisphere. The war in Europe and the wars in the Middle East continue to claim innocent lives and threaten global stability. We are deeply concerned about wider international involvement. Belize, a peaceful nation, reiterates its call for an immediate end to violence and the pursuit of diplomacy, dialogue, and adherence to international law. We believe that the peoples of all states deserve to live in peace, security, dignity, and freedom. Across the world and here in our hemisphere, threats to democracy are growing. Across the region, we have seen attempts to erode democratic institutions, silence independent media, and restrict civil society. Belize stands resolutely in defense of democratic governance, the rule of law, and transparency. We urge the OAS to continue its vital work promoting peace and supporting
democracy. Indeed, a shining example of the effectiveness of the OAS is the vital role it plays in promoting a peaceful resolution to the territorial dispute between Belize and Guatemala, especially through the OAS office in the adjacency zone and the broader confidence-building process. Belize expresses its deep appreciation not only to the OAS, but also to the supporting permanent observers, in particular the Kingdom of Spain, the Republic of Italy, and the European Union, for their steadfast commitment to the process. Their contributions have been instrumental in maintaining stability on the ground and in supporting the path to a final, just, and peaceful settlement of the dispute through the International Court of Justice. Mr. President, as we look ahead, let us reaffirm the relevance and vitality of the OAS. Let us ensure that this organization remains responsive to the needs of all of its members, especially the smallest and most vulnerable. In an interconnected world, multilateralism is not merely an option, it is a necessity. In closing, Belize renews its enduring commitment to the Organization of American States and the values that unite us. We offer our voice, our partnership, and our full cooperation in the collective pursuit of a more just, peaceful, and prosperous hemisphere for all. I thank you. Thank you, Belize. Continuación, pasamos la palabra a la delegación de Bolivia. Hermano presidente y ministro de Barbuda, saludar también a nuestro hermano secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a Albert Randín, saludar a las hermanas ministras, ministros de Relaciones Exteriores, viceministros, a los jefes de las delegaciones, a las embajadoras y a los embajadores y a todos quienes participan de este evento. Quiero agradecer al gobierno y al pueblo de Antigua y Barbuda por su cálida hospitalidad y por las gestiones que han hecho posible la celebración de los 55 periodos ordinarios de la sesión de la Asamblea General de la OEA en esta isla tan maravillosa. Reciban un saludo en nombre de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y del pueblo boliviano. Saludamos igualmente el inicio de una nueva etapa institucional en el seno de nuestra organización bajo la guía del hermano Alberto Randín como secretario general de la OEA. Le deseamos éxito, convencidos de que pondrá todos los esfuerzos para lograr el fortalecimiento de la OEA como un espacio de diálogo y concertación multilateral. Este año es muy significativo para mi país porque estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Este hito histórico revive en nuestra memoria la gesta de heroicas de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, comprometiéndonos a honrar su legado con justicia social y dignidad en el marco de la democracia. Agradecemos a todos los estados por el respaldo a la resolución que reconoce el bicentenario de Bolivia. Esta es una expresión concreta del espíritu de hermandad que caracteriza a este foro de la OEA. Sin embargo, este aniversario coincide con un momento difícil para nuestro país. En las últimas semanas hemos vivido una escalada de tensiones políticas y hechos de violencia que ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana del proceso electoral convocado para el próximo 17 de agosto. Esta situación vulnera la estabilidad institucional, así como el derecho del pueblo boliviano a ejercer el voto libre, directo, soberano, para definir su destino. Ante este escenario, quiero reafirmar la voluntad de nuestro gobierno nacional de proteger los derechos del pueblo boliviano y de garantizar las elecciones libres,
pacíficas en los plazos establecidos. En este espíritu y como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, nosotros esperamos el acompañamiento técnico de la misión de observadores electorales de la OEA, que contribuya responsablemente a fortalecer la confianza ciudadana y la integridad del proceso para asegurar la voluntad popular y que sea respetada. No queremos volver a vivir un 2019. Al mismo tiempo, exhortamos a la comunidad internacional y a los organismos regionales aquí reunidos a acompañarnos con solidaridad a mi país en estos momentos cruciales para Bolivia. Necesitamos fortalecer los canales de diálogo, defendiendo los derechos humanos y preservando la vía institucional para la resolución pacífica de los conflictos. Hermano presidente, consideramos muy oportuno el tema central de esta asamblea, construyendo economías resilientes e inclusivas en América. Desde Bolivia creemos que promover estructuras productivas sostenibles, inclusivas, orientadas al vivir bien es clave para garantizar que el crecimiento económico no deje a nadie atrás. Nuestra apuesta regional debe enfocarse en una recuperación transformadora de las mujeres, juventudes, pueblos indígenas, afrodescendientes, que realmente encuentren un lugar con dignidad y protagonismo en estos espacios que buscamos los países de América Latina y el Caribe. Para lograr estos objetivos es necesario contar con una cooperación internacional como una herramienta de solidaridad. También es necesario la cooperación sur-sur como un mecanismo para fortalecer las capacidades y movilizar recursos y promover soluciones adaptadas a la realidad regional, nacional y mundial que hoy vive el mundo. Debemos seguir una ruta para lograr soluciones coordinadas que nos permitan enfrentar los desafíos actuales. Para ello necesitamos un escenario de paz, respeto y equilibrio que desafortunadamente están más distantes cada día. En virtud de lo anterior reiteramos una vez más el histórico y firme reclamo del Estado plurinacional de Bolivia y de la mayoría de los estados miembros de este organismo para que se ponga fin el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la hermana República de Cuba, uno de los países más solidarios que ha sido para el mundo, no solo para Bolivia. Este hecho vulnera los derechos internacionales que afectan los derechos fundamentales y contravienen los principios de esta organización. De esa misma manera, exigimos el cese de las aplicaciones de medidas coercitivas unilaterales que afectan el desarrollo pleno de los derechos humanos de los pueblos. De igual modo, hacemos un llamado urgente a redoblar los esfuerzos regionales e internacionales para acompañar con soluciones efectivas a al hermano pueblo haitiano. Desde esta importante asamblea, alzamos nuestra voz para exigir justicia por el pueblo de Palestina, que tiene derecho a vivir en paz y en su propio territorio. No podemos seguir viendo que cada día niños, mujeres, inocentes, personas de la tercera edad mueren. No solamente mueren con las balas, mueren con el hambre, mueren por el frío, mueren por la falta de medicamentos. No podemos cargar con esta historia negra. Nuestras nuevas generaciones y nuestros hijos nos reclamarán
que no hemos tenido la capacidad para hacer algo. La violencia no puede ser el camino para resolver los conflictos. El camino es el diálogo, respetuoso y pacífico. El mundo necesita paz, armonía y sostenibilidad. Es en ese contexto, me permiten hablar brevemente sobre un tema que por su esencia y naturaleza ha sido tratado durante décadas en el seno del organismo de los Estados americanos. Me refiero a la reivindicación marítima de Bolivia. Nuestro país aguarda tener siempre las mejores relaciones con la hermana República de Chile. Como lo hemos ido construyendo en estos años, somos vecinos con una historia común, con necesidades comunes y el cual de verdad, de todo corazón, queremos encontrar el camino más viable. Esperamos llegar a una solución definitiva al diferendo sobre el enclaustramiento marítimo boliviano mediante el diálogo, el entendimiento, como lo ha señalado incluso la Corte Internacional de Justicia el 1 de octubre del 2018. Hermano presidente, quiero extender nuestro saludo fraterno a la hermana República Oriental del Uruguay, que también celebra en agosto del 2025 su bicentenario. Que estas fechas históricas refuercen el compromiso de nuestras naciones con la integración, la cooperación y la solidaridad. Hermanas y hermanos, desde Bolivia convocamos a que esta asamblea sea una vez más un espacio de concertación, de puentes que unan los destinos y unan las manos para que sembremos futuro para las nuevas generaciones. Construyamos juntos un continente donde la democracia sea la forma de vida, la diversidad, la fuente de fuerza y la dignidad de nuestros pueblos, el norte irrenunciable de nuestras acciones colectivas por un mundo mejor para que nadie quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolivia. I am now pleased to offer the floor to the head of delegation for Brazil. Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhor secretário-geral adjunto, senhoras e senhores ministros e chefes de delegação, senhoras e senhores, gostaria de expressar, em nome do governo brasileiro, o agradecimento ao governo e ao povo de Antigua e Barbuda por sediarem esta reunião e nos receber tão bem nesse belo país. O tema dessa Assembleia, Construindo Economias Resilientes e Inclusivas nas Américas, não poderia ser mais pertinente. Frente aos desafios atuais, é urgente trabalharmos juntos pelo desenvolvimento sustentável, com inclusão social e pelo bem-estar de nossos povos. Sem superar a fome e a pobreza, sem garantir condições dignas de vida para a população e sem combater a desigualdade e a exclusão, não há desenvolvimento verdadeiro nem democracia sólida. Com esse espírito, durante a presidência brasileira do Conselho Permanente neste segundo trimestre, promovemos sessão conjunta com o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral para tratar do tema da proteção social. Nessa ocasião, debatemos a importância da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que lançamos durante nossa presidência do G20 em 2024 e a qual convido a aderir os Estados-membros que ainda não o fizeram. Também não posso deixar de mencionar a oportunidade que teremos na COP30 em Belém de construirmos juntos uma resposta concreta e efetiva à emergência climática. Como disse o presidente Lula, negar a crise climática não vai fazê-la desaparecer, de modo que precisamos aprofundar a cooperação internacional para enfrentar esse grande desafio. Necessitamos de mais recursos para a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas, mas também de novas fontes de financiamento para implementar projetos que permitam oferecer empregos de qualidade e dar o salto tecnológico para uma economia de baixo carbono e maior inclusão social. Por meio da atuação em seus 4 pilares,
A OEA pode e deve contribuir para esses objetivos. Nossa região enfrenta desafios significativos. A radicalização política e o crescimento da desinformação acirram divergências e diminuem o espaço para o diálogo. Desastres ambientais se multiplicam. O flagelo da fome ainda nos assombra. O tráfico de drogas gera desafios às instituições. O multilateralismo, que deveria atuar para arrefecer tensões e favorecer a busca de soluções comuns, tem sido desvalorizado como ambiente de construção coletiva. O direito internacional, que deveria estabelecer parâmetros mínimos de atuação na esfera global, tem sido frequentemente ignorado. Sem regras partilhadas e sem diálogo efetivo, os desafios se tornam ainda maiores. Nesse contexto, a OEA mostra-se necessária. Nossa organização pode contribuir para a busca de soluções efetivas para problemas comuns. Mas, para isso, precisamos de uma organização mais eficaz e que saiba responder aos interesses de todos os países, gerando convergências. Estamos iniciando hoje um novo capítulo na história da organização, agora liderada pelo secretário-geral Albert Ramdin. Não tenho dúvidas de que sua liderança, senhor secretário-geral, será fundamental para fortalecer as capacidades da OEA. Gostaria de afiançar desde já o compromisso do Brasil em apoiá-lo nos esforços de aperfeiçoamento da organização. O Brasil compartilha sua visão de que é fundamental que a organização seja capaz de promover diálogo e a busca de consensos e de que, para isso, é necessária uma estrutura ágil e eficiente. Precisamos de uma OEA que adote métodos de trabalho modernos, assegurando processos decisórios inclusivos e legítimos. Uma OEA que seja sustentável financeiramente e, sobretudo, que gere resultados com transparência e prestação de contas. Juntos, temos a oportunidade de colocar a organização no caminho do entendimento e do respeito ao direito internacional, que permita que a organização volte a ter capacidade de mediar e de ser interlocutor relevante, condição para fazer a diferença no terreno. Para isso, devemos trabalhar para que a OEA volte a contar com a participação de todos os países das Américas. Também é essencial evitar retrocessos no campo dos direitos humanos, buscando aprimorar procedimentos que garantam mais diálogo com todos os atores, além de transparência e segurança jurídica. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são duas instituições fundamentais para esse esforço e precisam ser reforçadas nas futuras discussões do orçamento. A apresentação da candidatura de um nacional brasileiro, Fábio de Sá e Silva, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reflete o nosso compromisso com a agenda de direitos humanos. O Brasil acredita que Fábio de Sá e Silva poderá contribuir para o trabalho da Comissão, trazendo uma visão construtiva para fortalecer o diálogo e a cooperação no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tampouco podemos descuidar da agenda de desenvolvimento integral, fundamental para a construção da resiliência e para a eliminação da pobreza extrema e da desigualdade, inclusive a de gênero. A busca da equidade e da igualdade de gênero é fundamental para que a construção de sociedades mais justas, inclusivas e prósperas, que respeitem e valorizem toda a diversidade de situações e condições das mulheres. Não poderia concluir minha intervenção sem mencionar a urgência de um esforço conjunto em prol da estabilização e do desenvolvimento do Haiti. O Brasil sempre esteve empenhado na busca de soluções para a crise no Haiti e vai seguir cooperando com o país para a superação desse desafio. O Brasil se junta aos apelos à comunidade internacional para que apoie os esforços do governo interino haitiano para desmantelar as gangues, estabelecer as bases para um desenvolvimento social e econômico duradouro e realizar eleições quando as condições de segurança o permitirem. Precisamos, mais do que nunca, de solidariedade e apoio coletivo para ajudar o governo e o povo haitianos a superarem a crise, e de um olhar atento para aqueles forçados a se deslocar para fugir da violência e da insegurança. A OEA, sem imiscuir-se nas prerrogativas do Conselho de Segurança das Nações Unidas em matéria de paz e segurança, tem condições de promover projetos em áreas fundamentais para a solução da crise, como treinamento policial, combate ao tráfico de armas e controle e rastreamento de armas, policiamento comunitário, registro civil e muitos outros já mapeados em resoluções desta Assembleia Geral e do Conselho Permanente. Está em nossas mãos ajudar a construir essa nova era para a OEA
com mais diálogo, mais cooperação e coesão. Muito obrigada. Obrigado. I now offer the floor to the head of delegation, Canada. Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Monsieur le secrétaire général Ramdin, Monsieur le secrétaire général adjoint Mendez, chers collègues, tout d'abord, je tiens à exprimer les sincères remerciements du Canada au gouvernement d'Antigua et Barbuda pour avoir organisé cette Assemblée générale. Merci également de nous accueillir si chaleureusement à St. John's. Nous vous sommes reconnaissants de votre leadership et de votre hospitalité. Nous saluons l'énergie renouvelée apportée par l'élection historique de notre nouveau secrétaire général, Albert Ramdin, le tout premier secrétaire général originaire de la région de la CARICOM. Le Canada salue également l'élection de la première femme au poste de secrétaire générale adjointe, Laura Hill, et se réjouit de l'accueillir. Leur élection marque une étape importante pour l'égalité des genres et la représentation régionale. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous sommes unis par les valeurs et les priorités communes que reflètent les 4 piliers de l'Organisation des États américains: les droits de la personne, la démocratie, la sécurité multidimensionnelle et le développement intégré. Le thème de l'Assemblée générale, bâtir des économies résilientes et inclusives dans les Amériques, reflète la forte indépendance de ces piliers. Le Canada estime que les défis auxquels notre région est confrontée, qu'il s'agisse du recul de la démocratie, de l'érosion de l'espace civique, des inégalités économiques ou de l'insécurité croissante, peuvent être surmontés grâce à une véritable collaboration et une détermination commune. Aucun de ces problèmes ne peut être réglé individuellement. Pour accueillir de réels progrès, nous devons faire avancer les 4 piliers de l'OEA de manière concertée. L'OEA demeure la pierre angulaire de la protection et de la promotion des droits de la personne dans notre hémisphère. En mars dernier, le Canada était fier de devenir signataire de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence des faites aux femmes, la Convention de Belém-do-Pará. Cette signature témoigne de notre engagement à promouvoir l'égalité des genres et à mettre fin à toute forme de violence aux femmes et aux filles, à un moment où des droits durement acquis font l'objet d'une opposition concertée. Le Canada est également fier de diriger le groupe cadre LGBTI de l'OEA qui défend la dignité, les droits de la visibilité de toutes les personnes. Ces valeurs sont au cœur d'une société inclusive et démocratique. Nous soulignons l'importance cruciale de protéger la liberté d'expression et la liberté de réunion. Dans plusieurs endroits de notre région, ces libertés sont menacées. Lorsque les membres de la société civile, les journalistes ou les voix de l'opposition sont réduits au silence, c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Le Canada est un fervent défenseur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et nous saluons son rôle essentiel dans la protection et la promotion des droits de la personne. L'indépendance et l'expertise de la Commission sont indispensables à la protection et à la promotion des droits de la personne dans nos pays. Bien que les Amériques soient l'hémisphère des droits de la personne et de la démocratie, soyons clairs, nous sommes confrontés à de sérieux défis. Nous restons profondément préoccupés par la répression de la société civile et le déni de l'espace démocratique au Venezuela. Le Canada est prêt à collaborer avec ses partenaires régionaux pour aider le peuple vénézuélien à regagner pacifiquement ses droits fondamentaux. Au Nicaragua, ces libertés ont été érodées par des réformes juridiques répressives, des persécutions judiciaires, des détentions arbitraires et une répression transnationale. Le Canada demande à nouveau la libération immédiate et inconditionnelle des prisonnières et des prisonniers politiques. Nous faisons écho aux conclusions de la CIDH et du groupe d'experts des droits de l'homme des Nations unies sur le Nicaragua, selon lesquelles ces violations pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Malgré le retrait
du Nicaragua de l'OAE, ses obligations interaméricaines et internationales en matière des droits de la personne demeurent. Les droits de la personne ne sont pas une aspiration. Ils sont essentiels à l'édification de sociétés résilientes et inclusives et au maintien de la démocratie elle-même. Colleagues, let's talk about democracy. Democracy is the bedrock of stability, prosperity, and peace, but it is fragile and requires vigilance and accountability. Canada supports the OAS's vital role in strengthening democratic institutions and electoral processes. We have championed OAS electoral observation missions, building trust and supporting democratic transitions. But democracy is more than elections. It depends on independent institutions, a free press, rule of law, and vibrant civil society. It requires that all citizens, especially women, youth, indigenous peoples, and members of marginalized communities, have a voice in decisions that shape their lives. Canada will continue to advocate for these principles and stands with the people of Venezuela and Nicaragua as they peacefully reclaim their rights and democracies. Now let's talk or discuss multidimensional security. Security is not merely the absence of violence, but the presence of justice, opportunity, and effective governance. In Haiti, violence by criminal gangs has brought daily life to a standstill and threatens regional stability. Canada stands with the Haitian people, investing in the Haitian National Police and the multinational security support mission working toward restored security and Haitian-led transition. These efforts must go hand in hand with restoring civic space, ensuring justice, and supporting good governance in Haiti. Transnational organized crime, cyber threats, and disinformation undermine trust and fracture societies. The OAS and the 10th Summit of the Americas in the Dominican Republic have important roles in building a secure, sustainable, and prosperous hemisphere. Let us briefly address the serious issue of arbitrary detention in state-to-state relations. This practice undermines the rule of law and peaceful international relations and demands a coordinated, principled response. Canada thanks those delegations that have supported our efforts and remains committed to advancing legal clarity and accountability on this matter. And finally, let's talk about integral development. Development must be people-centered, inclusive, and sustainable. Canada is honored to co-chair the OAS group of small island developing states with the Bahamas, and we are committed to supporting the unique development challenges of small island states, especially in the face of climate change and economic vitality. Canada also looks forward to supporting Brazil as it prepares to host COP30 in Belém, which our leaders discussed on the margin of the G7 summit in Canada. Lastly, yesterday, during the Pan American Health Organization's special session on mental health in the Americas, I announced a new investment of $50 million to address barriers impacting the sexual and reproductive health and rights of women and girls. This initiative underscores Canada's commitment to advancing health equity and promoting gender-responsive health systems throughout the Americas. Together, as partners, Canada and the OAS will continue to collaborate on addressing shared health crises and working toward viable solutions and support women and adolescent girls. In closing, the OAS has a vital role in addressing hemispheric challenges. To succeed, it must modernize and become more effective. Canada invests in this organization because we believe it is a force for positive change. With new leadership, we are at a pivotal moment. We must seize this chance to strengthen the OAS and continue working in pursuit of a hemisphere in which all people can participate,
and express themselves freely, prosper in peace and security, and live with dignity. Thank you. Merci. Gracias. Obrigado. Thank you, Canada. Before we rise for the adjournment this evening, we will take two more interventions, namely Chile and Colombia. And so I very proudly offer the floor to the head delegate of Chile. Buenas tardes. Hola, ahora sí. Partimos algo accidentados, pero haremos nuestra intervención de todas maneras. Muchísimas gracias y quisiera partir esta intervención de nuestro país y de nuestra delegación agradeciendo a Antigua y Barbuda, a sus autoridades, a su pueblo por recibirnos tan calurosamente en estos días maravillosos donde solo hemos visto la playa de lejos. Sí. Felicitar sin lugar a dudas también al nuevo secretario general, además al primer secretario general de CARICOM, Albert Randim, por su proyección y por su elección que creemos sin lugar a dudas abre también una oportunidad de una nueva etapa para nuestra organización. Y por cierto quisiéramos también reconocer y felicitar la elección de la primera secretaria general adjunta, Laura Gil, para este periodo. Quiero iniciar también mis palabras reafirmando nuestro compromiso con el multilateralismo y en particular con la Organización de Estados Americanos. Es un compromiso que compartimos plenamente. Sin embargo, consideramos que es necesario enfatizar que no basta con creer en el multilateralismo ni con manifestar apoyo a la existencia de la OEA, sino que también es fundamental reafirmar este compromiso con hechos concretos más allá de las propias declaraciones. Vivimos los momentos más desafiantes para el multilateralismo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, se hace imprescindible que trabajemos unidos para que el multilateralismo funcione, para que la OEA funcione, es decir, que sea viable, relevante y útil para nuestros pueblos. Dicho esto, presidente, vale la pena preguntarse qué es hacer que la OEA funcione. Partamos por lo elemental. Necesitamos una organización financiada, eficaz y eficiente. Por eso nuestro llamado respetuoso, pero enfático, es a cumplir con los mínimos, respetar las normas que hemos establecido, incluyendo, por cierto, el pago de la cuota de cada Estado que corresponde según el tamaño de sus economías. Este, que es el mínimo, creemos que es un punto de partida para ir más allá, tanto nosotros, los Estados miembros y también, por cierto, la Secretaría. Un paso en la dirección correcta es sin duda la reestructuración que se iniciará apenas termine esta asamblea y ello requiere ponernos metas más exigentes. Como alguien que encabezó una institucionalidad en materia de transparencia en mi país, me resulta evidente que un amplio espacio de mejora de la información y de transparencia que representa también ante los Estados y la ciudadanía de toda América y esto es una gran oportunidad. Pero el sentido de la transparencia también es que sirva para construir confianza y también para desarrollar una necesaria rendición de cuentas. Y un objetivo de esas características creemos que en esta etapa también es un objetivo deseable. Lo anterior es solo, por cierto, un comienzo, ya que para contar con una OEA viable, relevante y útil, es también necesario que los 4 pilares de la organización sean un aporte en la resolución de problemas, por lo que no deben seguir siendo, entendemos también, entendidos como compartimientos estancos. Pensemos en lo más cotidiano. Cada día en nuestra mesa compartimos productos que vienen, por ejemplo, de diferentes lugares del mundo. Defender hoy un comercio estable, con reglas conocidas y respetadas, un comercio libre y justo, en palabras de nuestro presidente Gabriel Boric, es fundamental.
Organizamos en nuestra América para comerciar más e integrarnos mejor y creemos que organizarnos es un objetivo central. Es vital para avanzar en el desarrollo, para cuidar las certezas jurídicas, defender los derechos laborales, cuidar el ambiente y, por cierto, mucho más. También cotidiano es, lamentablemente, el impacto del crimen transnacional organizado que hoy afecta a nuestros países y, por tanto, es un tema relevante como política exterior que requiere, sin lugar a dudas, para solución correcta, cooperación internacional para enfrentarlo de manera adecuada. Ahora, la historia de nuestra región nos muestra que solo puede haber seguridad, desarrollo y derechos humanos en el marco de una sociedad democrática. Por eso Chile ha apoyado con entusiasmo el trabajo realizado por el Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, asumiendo la presidencia de este espacio, considerando el mandato de la resolución ómnibus de fortalecimiento de la democracia de la pasada Asamblea General, que invita a presentar propuestas para fortalecer la democracia en el hemisferio, me correspondió efectuar también una propuesta como viceministra de Relaciones Exteriores en una de las sesiones del Grupo Voluntario celebrada en octubre pasado, que consiste en establecer un mecanismo voluntario que permita compartir buenas prácticas en los diversos ámbitos de la Carta Democrática Interamericana a través de un trabajo horizontal, colaborativo e integral. Y porque hoy los desafíos de la democracia son distintos a aquellos que reconocimos por varias décadas, hemos pasado de una era de amenazas discontinuas a aquellas que tienen lugar en momentos muy determinados y que tenían lugar en momentos muy determinados a una era donde las amenazas a la democracia son continuas y también enfrentamos nuevos fenómenos día a día que nos desafían. Permítanme señalar solo algunos: la desinformación, las restricciones a la libertad de expresión o al ejercicio pleno de la sociedad civil, la amenaza a la separación de los poderes, el debilitamiento de nuestras instituciones, la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, la migración que no es ordenada, segura y regular, y permítanme también señalar que constituye también una amenaza a nuestra democracia, la exclusión de la perspectiva de género, porque no se trata de una agenda ideológica, sino que de un acervo que asume que no es posible construir democracias más prósperas sobre la base de la exclusión del 50% o más de su población. Estamos sin duda en el ámbito regional también mirando con preocupación la persistente situación de inseguridad multidimensional que existe en Haití y la violencia que se ejerce entre bandas de crimen organizado, lo que dificulta, por cierto, las tareas para la estabilización institucional y para avanzar en importantes desafíos. Estamos disponibles a buscar soluciones que permitan enfrentar de manera efectiva una situación donde no podemos seguir permaneciendo indiferentes. Por lo pronto, y mientras seguimos en la búsqueda de soluciones, seguiremos también comprometidos y continuaremos desarrollando una iniciativa para capacitar a instructores de la Policía Nacional de Haití a través de nuestros carabineros de Chile, esfuerzo realizado en la colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país. Con respecto a Venezuela, no podemos aceptar las continuas violaciones a los derechos humanos que ocurren en ese país ni la total falta de legitimidad democrática. El Gobierno de Chile reitera su posición en cuanto a la necesidad de que el pueblo venezolano tenga derecho a decidir libremente su propio destino. Como hemos señalado, el proceso electoral del 28 de julio del año 2024 fue fraudulento y careció de los mínimos estándares de transparencia e integridad. Creemos que es un imperativo por parte de nuestro compromiso con la promoción de la democracia tener que denunciarlo. Tampoco podemos olvidar a Nicaragua. Estamos disponibles para seguir liderando, tal como hemos hecho junto a Canadá, el Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua, pero necesitamos restablecer el diálogo con las autoridades nicaragüenses y eso requerirá el esfuerzo también de la Secretaría General y de los Estados miembros. En el ámbito global, los principios que sustentan la política exterior de Chile nos llevan a reiterar nuestra condena a la inaceptable guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Reiteramos el llamado al cese a las hostilidades y al diálogo directo entre las partes, como asimismo apoyamos todos los esfuerzos internacionales que conduzcan a dar término a este conflicto y alcanzar una solución duradera y justa, de conformidad con el derecho internacional y respetando la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por otro lado, mi país ha expresado en reiteradas oportunidades su enérgico rechazo a los ataques indiscriminados por parte de las fuerzas israelíes en contra de la población civil de Palestina y a los constantes e infundados obstáculos para el ingreso inmediato de ayuda humanitaria a Gaza, lo que ha provocado que la población palestina en la Franja de Gaza viva hoy una gravísima situación humanitaria.
La comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos en el marco del sistema multilateral para detener esta tragedia. Chile cree firmemente en la solución de dos estados, viviendo en paz y seguridad en fronteras internacionalmente reconocidas, siendo este el único camino posible para alcanzar una paz justa, duradera y sostenible. Del mismo modo, el Gobierno de Chile ha expresado su profunda preocupación por la reciente escalada del conflicto militar entre Israel e Irán, cuyas acciones incrementaron significativamente la tensión en Medio Oriente, poniendo en riesgo la estabilidad regional e internacional. En este contexto, condenamos el ataque contra las instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán por constituir una amenaza a la seguridad regional e internacional y reafirmamos nuestro firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias. Chile valora el cese al fuego alcanzado y hace un llamado a retomar el diálogo y a privilegiar los canales diplomáticos para alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta crisis. Presidente, hoy el multilateralismo vive su momento de mayor tensión y mayor necesidad en los últimos 80 años. En este contexto, Chile hace un llamado a no resignarnos ante la parálisis ni relativizar los principios fundamentales del derecho internacional. Nuestra invitación es clara. Trabajemos unidos para construir una OEA que esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. Una OEA que no solamente sea viable, sino que también relevante y verdaderamente útil para los estados y sobre todo para los pueblos de las Américas. Y quisiera simplemente, a propósito de la intervención de la delegación de Bolivia, hacer uso de nuestro derecho a réplica. Mi delegación quisiera manifestar su preocupación por las afirmaciones inexactas que entendemos de la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia durante su intervención respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 1 de octubre del 2018 en el caso obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile. Mi delegación se ve en la necesidad de precisar que la Corte Internacional de Justicia en su sentencia concluye con claridad que no existe una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia. Lo anterior implica que la aspiración marítima de Bolivia ya fue definida jurídicamente por dicho tribunal, por lo que la Corte, en los párrafos 175 y 176 de su sentencia, no está disponiendo o instando a que se reinicie el diálogo o la negociación en torno a este tema. Chile reitera que esta sentencia resuelve de manera completa y definitiva la disputa entre ambos estados y no deja ninguna controversia vigente respecto a esta materia. Una vez más, Chile reafirma su pleno respeto a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la línea con sus principios de política exterior, de pleno respeto al derecho internacional y a la solución pacífica de controversias. Chile ha estado históricamente en la mejor disposición de establecer diálogos y de hecho, así lo hemos hecho en múltiples avances que ha tenido nuestro diálogo en el último periodo con avances muy concretos que mostrar. Reiteramos una vez más nuestra voluntad para intensificar las relaciones con Bolivia en aras de fortalecer las confianzas e iniciar un camino de cooperación, complementación y tan necesaria amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, Chile. Ya llegamos al fin para hoy, con la palabra dado a la delegación de Colombia. Muchísimas gracias. Tengo la responsabilidad de finalizar esta sesión. Primero, estamos muy felices de participar en la primera Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. Es también mi primera vez en este país y la impresión al llegar no pudo ser la mejor. Su belleza natural nos eclipsa lo más valioso que tienen, su gente, su cultura, su alegría y su hospitalidad. Me recordó al Caribe colombiano, una región vibrante. Eso nos une como Caribe y también como América. Agradezco profundamente al gobierno y sobre todo al pueblo de Antigua y Barbuda por acogernos con tanto entusiasmo y hospitalidad. Esta es además la primera Asamblea General bajo la conducción de un ciudadano de un Estado miembro de CARICOM, el secretario general Albert Randín. Lo felicito en nombre de nuestro país y le reitero nuestra voluntad para trabajar de la mano y construir una OEA más unida, más moderna y sobre todo
comprometida con los desafíos de nuestros pueblos. Quisiera destacar también la elección de una colombiana, de la colombiana Laura Gil, como secretaria general adjunta de la OEA. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Aunque su toma de posición será posterior a esta asamblea, su nombramiento representa un paso trascendental en el proceso de renovación y transformación en el liderazgo de las Américas. El lema que nos convoca en esta asamblea es construir economías resilientes e inclusivas en las Américas. Resiliencia e inclusión, dos conceptos estructurantes para nuestro futuro, pero sobre todo que necesitan un componente esencial, y desde Colombia queremos sumar ese tercer componente, acción. En nuestro país sabemos hoy más que nunca que para cerrar brechas históricas, construir paz, fortalecer la economía y avanzar hacia una transición energética justa es necesario actuar. Actuar para proteger a los más vulnerables, actuar para adaptarnos a las crisis y sobre todo actuar para generar oportunidades dignas para todos y para todas. Excelencias, hoy me presento ante ustedes como una mujer joven colombiana, hija de un país que ha conocido de cerca el precio de la violencia, pero que aún cree con terquedad y esperanza en el poder de la democracia. Y es justamente esa democracia la que está siendo amenazada en múltiples frentes, de forma silenciosa y a veces incluso justificada. No podemos permitir que se normalicen los intentos de silenciar las voces políticas, las críticas incómodas o las posiciones distintas de poder. Hoy les hablo en nombre de Colombia, pero también en nombre de una nueva generación americana, una generación libre y entusiasta que aspira a construir democracias sólidas y economías realmente sostenibles. Una generación compuesta por mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad y campesinos. Este foro ha sido el espacio político por la excelencia de las Américas en las últimas décadas. Colombia hoy hace un llamado para que este foro pase de la planeación, de los discursos a la ejecución, de los diagnósticos democráticos a la consolidación de sociedades verdaderamente democráticas. La pregunta de siempre es cómo lograrlo, cómo hacemos efectivos los discursos que hemos escuchado durante todo el día, discursos que siempre una y otra vez damos en estas asambleas y sesiones. Y Colombia viene con una propuesta, y es dejar de hablar de términos generales de democracia, paz y justicia, y abordar con decisión los casos más urgentes. Y sobre todo, hoy el más urgente de ellos, sin lugar a dudas, es el caso del hermano pueblo de Haití. Haití es la herida abierta de América. El primer país libre de este continente hoy se encuentra atrapado en el abandono, la violencia extrema y un colapso institucional que amenaza la vida de millones. No se trata solo de una crisis política, es un fracaso de la región. El pueblo haitiano ha sido traicionado por quienes prometieron ayudas sin compromiso, intervención sin soluciones y solidaridad sin escucha. Desde este lugar levanto mi voz para decirlo con claridad. No puede haber democracia regional sin Haití y no puede haber OEA si no somos capaces de actuar con urgencia, con respeto y con visión de largo plazo frente a su reconstrucción institucional. Haití no necesita más discursos de lástima. Haití necesita que asumamos una corresponsabilidad histórica, política y ética. El pueblo haitiano no ha fallado, han fallado sus instituciones, han fallado quienes han prometido ayudar sin cambiar estructuras, quienes intervinieron sin rendir cuentas, quienes miraron hacia otro lado mientras se profundizaba la violencia, la exclusión y el vacío de poder. Desde esta voz joven que trae Colombia, les digo con claridad, no podemos seguir ignorando a Haití. Fortalecer la democracia en nuestro continente no es posible si permitimos que un pueblo hermano quede a la deriva. Colombia ha dispuesto sus capacidades para llevar personal militar a Haití. Nuestro objetivo es más que países sigan nuestro camino. Este es un paso en el que el propio Haití nos ha guiado, porque en eso no podemos volver a fallar. No puede haber más decisiones sobre Haití sin la opinión del pueblo de Haití. Son ellos y ellas, con nuestro apoyo, quienes deben indicarnos la manera en que podemos ayudarlos a construir un camino democrático. Hermanas y hermanos haitianos, cuenten con Colombia.
Su causa es la causa de toda América. Excelencias, permítanme también referirme brevemente a la situación de mi país. Colombia vive un momento de incertidumbre, pero también profundamente esperanzador. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, avanzamos en política social y seguimos impulsando con toda nuestra voluntad la construcción de un país en paz. Sabemos que no es un camino fácil, pero es el único legítimo. Es el camino que ha decidido transitar mi generación, una que conoció la guerra por relatos de padres y abuelos, pero que hoy la está viviendo. Agradecemos profundamente sus mensajes de solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay y extendemos nuestras oraciones para su pronta recuperación. El intento de asesinato contra Miguel ocurrió solo hace unas semanas. Fue una tragedia que nos recordó el rostro más oscuro de la violencia, pero también fue un momento de unidad en torno a la democracia. Hizo posible conversaciones entre sectores que parecían irreconciliables y hoy, todos, absolutamente todos, le apostamos más que nunca y de manera decidida a la paz de Colombia. Aprovecho esta ocasión para reiterar en nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro nuestro agradecimiento por permitir que la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA continúe su valiosa labor en el país. Confiamos en que este acompañamiento se mantenga, pero sobre todo se fortalezca. América no necesita más discursos grandilocuentes, necesita acciones concretas, decisiones valientes y una voluntad política que esté a la altura del sufrimiento y la esperanza de nuestros pueblos. Que esta asamblea no solo sea una cita diplomática, sino un compromiso renovado con la vida, con la paz y sobre todo con una democracia real. Una democracia que no se mida en el número de elecciones, sino por la dignidad de quienes viven bajo sus banderas. Tenemos una región herida, sí, pero también viva. Y mientras haya quienes se levanten para defender la verdad, mientras haya quienes nos levantemos para rechazar la violencia y para tender puentes donde otros levantan muros, habrá futuro. La democracia no se hereda, se construye, y hoy estamos llamados a construirla juntos. Me quedo con una frase del Papa Francisco, un americano, hijo de nuestra hermana República de Argentina. Abro comillas. Cuando nos enfocamos en lo que nos divide, nos debilitamos. Cuando miramos lo que nos une, nos fortalecemos. Por último, no quiero perder la oportunidad de referirme a dos temas. El primero, mañana tendrá lugar la elección de los nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia ha presentado la candidatura de la doctora María Clara Galvis, una jurista con más de 3 décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos. Es ampliamente reconocida su trayectoria marcada por la construcción de consensos y sobre todo el diálogo en estos espacios colegiados. Agradezco a los países que ya han expresado su respaldo y animo a quienes aún evalúan su decisión a considerar el compromiso, la solvencia ética y la excelente profesional de esta destacada candidata. Su presencia en la comisión será sin duda una garantía de rigor y liderazgo constructivo. Y segundo y por último, Colombia propone ser sede de la Asamblea General de la OEA en 2028, año en el que conmemoraremos 8 décadas desde la firma de la Carta de Bogotá, el documento fundacional de esta organización. Nos encantaría recibirlos en nuestro país para renovar el compromiso con la paz, la democracia y la cooperación hemisférica. Será también una oportunidad para que bailen cumbia, porro y vallenato, prueben un buen ajiaco, un patacón con hogao, recorran los países del Caribe, el Pacífico y los Andes colombianos, y para que juntos descubramos por qué Colombia es con razón el país de la belleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Colombia. Una buena clausura para el día de hoy. Colleagues, perhaps it's also timely as we close today's open dialogue, I invite us to recognize the significance of today's date. 80 years ago today, we saw the establishment of the United Nations Charter and the institutionalization of the rules-based system. In 2028,
the very year Colombia spoke about and the ambitions to host General Assembly, our OAS will also turn 80. As we close today's session, I encourage us to keep faith with the charters of both the OAS and the United Nations, and to keep our work in focus. I refer to the hallmark work of peace and security, especially in today's troubled times, in today's environment. In accordance with the schedule approved this morning, I propose that we now adjourn this plenary session, with the remaining 4 interventions being delivered tomorrow, Friday, 27 June, at 10 a.m. sharp, a las 10 de la mañana, pronto, en punto, in this very hall. I wish to extend my sincere appreciation to all the heads of delegation who contributed to what I would consider most enriching dialogue, building resilient, inclusive economies in the Americas. Your very insightful statements have offered a comprehensive view of the challenges and opportunities before us in this hemisphere. With your consent, I suggest that this plenary session take note of the presentations delivered and that they each be duly reflected in the official record. Once again, I thank your very valuable participation, and I look forward to our continued exchange tomorrow, 10 a.m. sharp, 10 de la mañana, en punto, aquí en esta misma sala. Con eso dicho, adjourned. Bien.